यहाँ निकले सब बहस करो. Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. I am Sonal Singh Pawar, taking care of BPCE 145 Counseling Psychology. We today will continue with Unit 3 in Counseling Psychology. So let's understand when speaking of counseling, and we did an introduction, what does assessments in counseling will talk about. Assessment is necessary in every field. Speaking of counseling, speaking of testing, examinations, schools, assessment is something which is very well defined and needs to be very well defined when it even comes to counseling. Historical overview in the introduction, in the first unit 3 that we will talk about is learning objective introduction. We are going to define the concept of assessment in counseling, also go through the historical background that where did this assessment as a practice started on, difference between assessment and testing because both of them are used interchangeably. Then the necessary condition for competency of counselors, which is whenever counseling, we do have some ethics and code of ethics which needs to be followed. Counseling does not happen, or assessment in the counseling does not happen by anyone or everyone. There are some methods that we are going to discuss, and the methods are divided into two. It's standardized test and non-standardized test. So speaking of standardized test, we would speak about test under it, and non-standardized techniques will be separate from that. Also, now as the times are changing, the world is changing, and we are coming more closer to technology, we are also going to talk about computer assisted online testing. And we are going to also tell you what are the areas of assessment. Not everything in psychology is being assessed. There are some things which cannot be assessed, or even if they are, they do not give you a very objectified answers. So we are going to specifically talk about the ones which are the areas of assessment in day-to-day fields that tends to take place, no matter schools, no matter offices, care centers, etc. Also, we are going to talk about neurophysiological testing, which is all in one, the same as per the non-standardized and standardized testing. And last but not the least, we are going to talk about issues in counseling. So, speaking of that, we do have issues in counseling. That is, in terms of we do have constraints which needs to be taken care of if we need a very successful counseling and assessments to take place within it. So, let's begin with understanding and defining what is assessment. Assessment is a very scientific process. If people feel that assessment tends to happen like people come in as counselors, we take an interview, give them a test, and do it. No. The entire process of assessment is complicated, yet a very important one. So, assessment is a process of gathering required information from the counselors for holistic knowledge of the client. So, before you start counseling or start with assessment, there is a requirement of indulging, I would suggest, getting into every information that is required from the client to know their problem. Also, this process of assessment integrates all the information. So if you collect a demographic information, you collect a psychological information, which could be any psychological illness in the past, physiological illness, which could be if there are diseases of body or this minor concerns of the body, all of those information, etc., are clubbed together, integrated, got together, which could be of health, social life, educational, employment, general demographics, psychological, as I said,
and then we make inferences, which is we make conclusion from that, that what kind of assessment do we require through that integration. So all the information is clubbed together for better understanding, to make one realize that what kind of what kind of assessment, what kind of a problem, or what kind of a concern the person is having, and then we conclude onto the kind of assessment. This is one way to define assessments. Also, psychologically, an operational definition given by psychologists was Anastasi and Urbina, one of the most renowned psychologists in the field of research and methodology. It's an objective standardized measure of behavior, which is it is an objective way to calculate, which is standardized measure is objective ways to identify or calculate any feature of your behavior given by Anastasi. The term also, at times when we speak about assessment, we tend to get confused between appraisal and evaluation. They are used interchangeably in different firms, different organization according to the context that you are a part of, but they do have a thin line of difference between one another. See, appraisals and evaluation may obviously seem similar, but they're used in a very formal and informal methods of data collection. And in actuality, they are not so far used for data collection concern, which is the data that is collected by us. We simply don't rely on something which is appraisal and evaluation. So they are formal and informal ways of data collection, not exactly assessment. Assessment is a final product. Assessment is a final thing that you do. Appraisals are not final. Evaluations are not final. Evaluation could be, evaluation of a question paper. Appraisal could be, appraising, which is an individual to provide them promotion, etc. So that's called the difference between appraisals and evaluation. Assessment is largely an objective activity, and appraisal and evaluation involves subjective interpretation, which is very true. A boss providing you promotion on the basis of their knowledge of you. That's appraisal. And when we speak about assessment, assessment is a very objective tool. There are no biases done mathematically. It's a statistic performance that we do. Even if it's done qualitatively, it's done on a very large scale. Evaluation and assessments and appraisals are not done on such a large scale. That completes with the earlier definition. Let's understand the historical perspective. Where did it all started? It started when Frank Parson was regarded as the father of guidance, and he established a Boston vocational bureau so that you can provide guidance to the young people to choose their vocations, and train teachers so that these teachers further can help and support become the guided vocational counselors and support children. So where did it all start? It started in one of the first decade of it started at the 19th century that we speak of. Frank Parson was the person, and he was also regarded as the father of guidance because he developed a Boston Vocational Bureau where multiple vocational counselors were being trained and even guided by them for their respective vocations. Also, in his book of Choosing a Vocation in 1909, he considered three factors, which was a very wise choice for his vocation. So, this is where all of it started. When you start guiding children for education, start guiding them for vocation, which is start guiding them for something to be as a responsible citizen of the country, comes assessment. We obviously make some assessment. He stated in his book that there are three wise ways of picking up a vocation, which is knowledge of the work, knowledge of yourself, that are you a fit lock and key to the work and yourself, which is the work a perfect key to you, and matching the two on the basis of your reasoning and your experiences also. And he emphasized that assessment for helping his clients gave them a better understanding. So the fact that he used assessment, that gave him a better understanding of his vocation and was able to better choose them. Around till 1905, we all know Alfred and Binet were very famous. They came up with the first concept. Theodore, Simon, and Alfred Binet came with the concept of mental age. They came with the concept of analyzing intelligence, and they also made us identify that mentally retarded children can be identified with the help of mental age, and they require some special provision. And the concept of special education came in from there. This test is which came out by Alfred Binet and Theodore Simon, is known as Binet-Simon scale, and is regarded as one of the most first intelligence tests, and they are the famous intelligence tests still used in countries. In India also we have a revised version, a version as per Indian norms and standards. Also, our First World War also paid a lot of weight to testing in the world.
because for the development of testing and counseling at that point of time, we required a lot of military personnel, and for that you need to assess them, that are they really worth the time, do they really will fulfill the purpose of being in the army. So Americans developed instruments that could identify the strength, endurance, and help them support the two armies, which was Alpha Army and Beta Army. So they develop intelligences like Alpha Beta intelligence test for selecting them. So that World War times, which is the First World War, which also supported to help us know that there was a requirement of recruiting people which was best for something. That's how they recruited people who were best for their armies, and they conducted two kinds of tests, which is beta and alpha test, and they were restricted to those times, and but very frequently used. Then, after with the subsequent years, there was Charles Spearman who came with their theory of, you know, two-factor theory, which was specific factor and general factor. Louis Thurston came with their seven primary ability for counseling, and one of the most famous testing came in, which was called the Wechsler-Belouville test. Wechsler's test is one of the most famous testing because he gave test for approximately every age. There was Wechsler child, there was Wechsler adult, there were Wechsler's children testing, and Wechsler today was also used in India. We have widespread of wide range of Wechsler's test, which is being revised to Indian standards and norms. After this test, after World War just paved way and people started developing, the psychologists started developing their theories and coming up with testing. It then came up other theories, which was Freud's theory of personality in the late 90s, and he gave an entire concept of personality theory, where he spoke about not only the personality but also the mind, the functioning of the mind, and developed variety of personality tests. So right from the beginning, developing vocation, we came to development of intelligence, we came to development of personality testing, and counseling setups came in. And 1920, we came to projective testing, in-block testing started coming because Sigmund Freud spoke about the unconscious, and unconscious is very readily assessed through projective testing, which was in block, where you put in the in blocks on a piece of paper, fold it and make it, and then that's how the in blocks performed. Also, with the increased popularity of the results, which has been a call for decreasing use of standardized tests, the fact that in block test came in, tests which were more subjective interpretations, spoke about unconscious, required more analysis. All of these tests when came in, they just led to a decrement in non-standardized test, which is, increment in non-standardized tests, and the popularity of standardized and objective test in a little way reduced. Also, testing shifted from just testing, also came and opened a paradigm for diagnosis. So now testing was used to support clients solve and identify their problem. Also label it. Testing usually gives us a label where this individual falls. So it was started using for diagnosis, resulting into greater accuracy and precision in scoring. So this end led to diagnosis, which is today's aspect. The now a generation testing talks about something which is diagnosis, and also supporting clients on the basis of those diagnoses. Now, understanding that testing started from somewhere in 1800s ends and 19, and starting from vocation, let's understand that little difference that we have between assessment and testing. Let's go through. You'll be all able to see the picture over there. See, assessment is a very broader term, an entire process which is collating a lot of information about the individual and subsequently using it to make predictions. Which is, it's a broader term, it's a little subjective. Also, it collects a huge amount of data, which is primary data coming from the person, secondary data about them, about their social life, psychological, physical well-being at a greater level. And then we make predictions. We are not doing any statistical objective technique, but we are using subjective interpretation and interpretation which are inferring through the data available, which is predictions. Then, speaking of testing is far more standardized, more specific. Also, it is about, yes, collecting a lot of data, but it is more objective in nature.
it goes through forming a entire pattern of testing. There are quality of tests that needs to be approved to go beyond. So which is more objective? It's the testing which is more objective, which is more standardized. The testings are more standardized. Which is the broader term? Yes, assessment is the broader term, and assessment is something which involves a lot of information in making prediction. Testing gives you, assessment was that, testing gives you accurate results because it is more objective, scientific, and also statistical, which is a little mathematical in nature. This finishes the difference between testing and assessment, knowing that they aren't the same, they do not look forward to the same category. Now, speaking that once a test is created and we use it and do it, are there any sort of competency or conditions which are required for assessment and testing in counseling? Yes, definitely there is. As we spoke about the licensing which was done as American Counseling Association, this is a professional organization in the United States. Also, there is a Psychiatric Association, also, which is APA, which is Psychological Association. Similarly, is ACA, which is American Counseling Association. Restricted to US because it caters to the cultures and codes of US, and there are code of ethics which are provided for counselors and counselors in training. So there are codes for separate conduct of whatever that you're doing, and the code of ethics of 2014, which has been the latest, has 8 sections in total. And these 8 sections talks about recognizing the importance of formal and informal assessment, the competence of counselors. The code also speaks about how do we evaluate, assess, and interpret the data, etc. Also, the next necessary condition is very general in nature, which is the primary. We should always pick up assessment with identifying that what is the purpose of assessment. You need to associate the client's problem to the assessment. So always remember, if you are not able to identify the client's problem, the next is the primary purpose of the assessment is not something which is taken care of. Which means, once you do not know the purpose, you are not successfully able to pinpoint that what is the kind of assessment that we do with the problem. So you will not be able to support the client's decision making, the further planning, etc. will not be great. So counselors must prevent themselves from also misusing the test. Do not use a wrong test for a diagnosis just because you are not able to come up to the primary purpose of the problem. We should inhibit doing that because a misuse leads to further more problems and misdiagnose for the client and further wrong treatment and wrong diagnosis and a wrong label to the client in front of the country. Then competence to use and interpret the assessment instrument is paramount. The person assessing, the counselor assessing should come with every in-depth detail of how to use the test, where all it can be used. So psychometrics knowledge should be intact. They should be able to use it correctly so that the results are not manipulated or the results do not come incorrect. Then we speak about the informed consent, which this is paramount. This is something I think we should all remember as counselors, not only in counseling but also in assessment, but also general suggesting with that we do to people. Informed consent in assessment is important, which is before you start the assessment, counselor should it must explain the nature of counseling, the purpose, if any testing would be used, that all of this should be done prior. Assessment should be agreed upon, signed by the client, and taken a valuable yes from the client that they consent to it, that they are agreeing to do all of that with you. Then, instrument selection process should be correct, which should be reliable and valid. You should correct the right kind of instrument, which is test for the right kind of problem. Also, conditions of assessment and administration, counselor must ensure that the assessment that are administered. So, the condition of your assessment should always also be right. I needn't say this, there are times that we have a lot of assessments with us in hand, probably at our workplaces, but they are either very old, some of the scales are missing. Please make sure the condition of your test should be of a very superior condition. If they are old, they should be in intact condition. Any of the pieces, scales, testing, interpretation should not be missing. Unsupervised use of assessment instrument is extremely discouraged. If you do not know, without the support of people, you should not and do not use the wrong, incomplete instruments. Also, multicultural issues and diversity is to be taken care of. This is very important.
whenever counseling and testing, make sure that you're giving the right kind of test to the right kind of people. Language matters here, gender matters. Imagine if there's a test for women and you give it to males, and the test is a gender biased test. It's especially for women. I think at that point of time, the entire test and its meaning goes, it goes in vain. So that needs to be taken care of according to the culture, the ethnicity that you're being a part of, the socioeconomic status of people. Imagine if they're not literate enough, you need to give in terms of intelligence, you need to give a non-verbal test. Giving a verbal test is going to be such a misuse of test. So discourage something which is not keeping in consideration the culture, the language, gender, race, I think ethnicity and socioeconomic conditions, extremely important. Then coming to scoring and interpretation of the test. See, while scoring the result, counselors must explain the limitation of the assessment. Should also say that in terms of the reliability and inappropriateness, the norms due to inappropriateness of the norms due to the variation in assessment conditions, the client's level of understanding and possible impacts of results of the client must also be considered. So always remember, some testing, we needn't say this, counselors should know this, psychometricians should know this. Some test comes with human errors. Like some errors while placing the scales, there's going to be a little here and there. So if you feel that a person is almost above a borderline, remember you can always tell that as per the norms of the use of this can shift here also. So we don't label you if you, like, for example, if there are testing of neuroticism and extroversion, if you've done a testing which is just a revised version in Indian context, which is very new, and you do it, and a person gets a percentile of P75. Remember, in neuroticism, you need to tell them that P75 could also be a P60 because the assessment is it needs to go through a lot of people. So before labeling yourself there, you can tell them that there are human errors also that can come in because this is a newly revised test. So these are the ways, the competence, the understanding of the counselor that needs to be embedded in them before they start assessments and counseling or assessment in counseling. Now let's move to one of the most important aspects, which is the methods of assessment. See, there are two major methods that we are going to start with. We are going to start with the standardized testing, which is the standardized assessments that we have. So psychological testing is defined. One of the most standardized assessments that we have is a psychological testing. It's standardized in nature and it's an objective standardized measure of the sample of behavior, which is whoever people that you pick up. It's a complete scientific, mathematically accurate method of assessment. Also, standardization means uniformity in the procedure of administration and scoring and testing, which is, remember, there should be uniformity, parity, addressing all the norms and going as per the psychometrician's manual. We never assess without the support of the manual. Testing condition instructions should be same as it is mentioned in the manual, the way it is being told. We should not derail and move away from that. You should stick to whatever the instructions have been given. That's why, if students have studied testing or have studied psychological testing in grades 11th and 12th, you will see experiments were very different in grade 11 and psychological testing in class 12th is very different. We all use the manual, which has the instructions, procedures, percentile, interpretation there. We need to refer to that. So that needs to be, should be a very hard and fast rule of not doing it on your own, but going as per the criteria. Also, the criteria for selection of the appropriate test is also important, which is test scores should help both the counselor and the client. Remember, your testing should not be something which does not fit the problem. Remember, if you've done a test of personality on a child who's going through difficulty in class, it was not required. The testing might tell you the characteristic of the client, but will not tell you the ability of the client. So this is how misuse of testing tends to happen. And now let's talk about the features of standardized test. While building one or while looking at one, you should look at all these factors. The first is validity. Validity is extremely important. I feel a test is not correct without validity. It says it is defined as the ability to test what it purports to say what it tests, which is having the ability to test what it says it measures to. So what it purports to measure, it should be measuring that, fulfilling the basic criteria. It's an intelligence test, should work for intelligence. Is an anxiety test,
should test anxiety, should not go haywire, etc. So it fulfills the basic function of the testing. Remember, if this doesn't happen, the test is not valid. We will not go ahead if you do not have an intelligence test testing intelligence. Why do you utilize it? Why do you go ahead with it? So that's paramount. I feel a test does not exist without it. The validity of the test is usually determined by the correlation between test scores with the measure of independent criteria of what the test is meant to measure. So the test scores that you get and what the purpose of the test. There is a correlation between the two, and that's what leads to the validity. There are many kinds of validity that's come down to. There are something which is called as content validity. Content, like a term suggests, the name suggests content. It's the content which is given in the test, the kind of questions. They should be of the specific topic, which is intelligence test should give you uh, topics and content which is talking about intelligence. You should not have anxiety. In intelligence testing, please, you cannot ask people how do you feel in your day-to-day language when you get day-to-day living, when you get stuck in the past. That's anxiety. That's a complete, as per the content validity of behavior, which is not coming from the same domain. You are giving a result which is not the domain that you're being testing on. So the content itself is wrong. Then we come to, as we talk about content validity, always confused with face. Face is different. Face is considered as what it appears when you look at it. So the test looks valid to the tester, which is okay. It says that it's an intelligence test. It is a Ravens progressive matrices, which is given by JC Ravens, and it's a non-verbal test. There are patterns. So patterns are something which cannot be using test personality. So it looks correct. That's face validity. Face validity can go wrong at times, but face validity is one of the first things that you do. That's why it's extremely important. Then we come to criterion validity. Criterion validity is the criteria, the person's actual performance at the time or situation. So correlation is between the test scores and the criteria which is given by the test. Like a testing which is, let's take an example, testing of 16 personality factor questionnaire. This is given by Raymond Cattell, a test which is valid for 60 years. So beyond 60 people cannot do it. It's both for girls and boys, males and females, men and women. So that's the criteria. And speaking of some other tests that we have, which have like Raven's progressive matrices cannot go beyond school children. You cannot take it on people who are 20 years of age. That's the criteria. That's the criteria of non-verbal. Another criteria can go for illiterates and literates. Whereas verbal testing, general ability test cannot go with someone who is an illiterate. Why? Because illiterates cannot read language. So that's the criteria. So these are criterion validity. Then the construct validity, which is developed out of the orientation towards linking the testing with the psychological theory. So construct is the test is developed. Let's take an example. Raymond Cattell 16PF is developed from his theory of 16 personality factor questionnaire, which talks about developing 16 factors in personality. Sigmund Freud developed a lot of testing on the basis of unconscious. So that was construct, which is the testing is validated by the psychological theories, and it's based on it. So that's like depending on the psychological theoretical parameter. Then speaking of consequential validity, this is concerned with the social consequences of testing with it. It has two components: appraisal of value, implication of the consequences such as labeling, etc., and then the appraisal of actual and potential social consequences of applied testing. The after effects may be positive or negative, or maybe short term or long term. So this is like the two consequential validity, which is after checking, and one is appraisal implications of the consequences, which is labeling. So you need to make sure the kind of labels that you're giving after this testing needs to be correct. Wrong labels are not given. Also, the after effects can be positive, negative, both. Providing labels and appraisals are obviously something which is negative and positive. Then we come to something which is reliability. Again, one of the most important thing. And validity and reliability has a very complementary relationship. So when I say complementary, we'll come to it. Let's understand. So we just finished with validity, which is is defined as the ability of the test to measure what it purports to measure. So whatever the test is built up for, it's able to assess that. That's validity. Remember, if a test is not valid, I suppose the test will not be in existence. If it does not, let's take an example. If a test which is designed for testing bipolar, schizophrenia, and hysteria
does not measure that and does not have questions concerning that, so the test should not be in existence because it does not actually goes as per the construct criteria and face also. So that was validity in short. Let's move to something which is reliability. Reliability, speaking of reliability, it is the degree of consistency of scores and by the same person when retested of the same test. Explaining it in this was also given by Anastasi and Obonia, one of the research methodological psychologist. What is consistency of score, which we spoke about? This is whenever you conduct a test, whatever the result was there in day one should be there in day two also. So if you do an intelligence test of a child who was 15 years and 4 months, and the child comes out to be an average child through that testing, now the child being 16 years and 9 months, which is almost a span of 6 months, you do the testing again and the child comes out to be an extremely superior intelligence. Then you do that test again, which is you retesting it, and there is no consistency of scores. Remember, the test is not reliable. There are some internal technicalities which are incorrect of, which is giving different results at different point of time. What are the different types of, reliability that we can take up? Which is test retest, which was similarly like consistency of scores, which is the ability to, test a test once and then doing it again and checking its scores. So multiple, which is testing and retesting after a span of time. So the correlation here between the scores obtained by the group of persons on the two administration that you do. So you do it on Monday or you do it on Saturday, the result should come same. If they come in, they're coming incorrect, reliability coefficient is not marked. Then coming to another kind which we talk about, the parallel form and an alternative form of reliability. In this same, the person is tested with two equivalent forms of test on two occasions, and one form in the first occasion is different from the other forms in the second occasion, but they have done it in two different times or two different forms. The correlation between the two forms will be similar, which is whatever the result. Let's take an example. We do a personality test which has two parts, part A and part B. So parallel consistency is what? Part A also makes the child to be extrovert, and part B also informs that the child is more extrovert than introvert. That's how we are able to have a indication of reliability coefficient being strike, which is the main. But at times the main problem with this is unavailability of the two alternative forms of many tests, which is at times in many testing we do not have two parts. We just have 40 questions finished. We do not have it part divided into 20-20. We do not have divided 10 to 10. So parallel consistency is something which is not relatively used. Test retest is very, very much used. If you get your hands on any of the psychological testing and manual of any area, you'll see that test retest is one of the most common reliability that you strike. Then there is internal consistency. Internal consistency talks about the testing from inside. The rules, the norms, the questions, the way the results are coming in, splitting into half should be correct. So this is two scores of each person obtained should always go correct. That's an internal thing. That while you're doing, you see a lot of yeses marks marked on all the position. Then we can say yes, the internal consistency is correct and reliability coefficient can be marked. Then we have something which is inter-rater reliability. Very important. This one is inter-rater reliability. Is if the test is conducted by a psychologist one, and you get a significant result as being an extrovert, and then the score is done by an observer two, a psychologist two, and the result that comes out to be in extremely different ones. Remember, an inter-rater reliability cannot be formed. There could be errors in judgment, errors of doing, or the reliability coefficient cannot be striked up. So this is something that we speak about consistency in the scores in terms of reliability. Now let me make you understand what is reliability and validity as a complementary relationship. Remember, if there is no validity, reliability cannot be striked. Why? Validity says the test does not exist. Now, can we make up a test which has reliability and does not have validity? No. And at the same time, can we go on with a test which is valid but not much reliable? Yes, we can. This is there in some kinds of tests. So remember, paramount is validity. Presence of both is extremely important, but they're complementary in nature, but at times validity is the bigger subset. Having it
can actually give it a miss of something which is reliability. Now moving ahead, we have norms. Norms is something which is an individual scores on psychological testing interpreted by comparing it with the scores obtained on others on the same test. So norms is, I feel, the unsaid rules which are made, the normalcy which is achieved when a pilot study is done. So that normalcy gives you an average according to which you are seen as below average and above average. Again, given by Nastase and Urbina in 1997. See, establishment of norms is extremely important if you want to standardize your test. This could be, when you put your test, pilot study it over 5,000 people, and you have picked up people from the age of 30 to 40. Remember, your test is going to be only as an age for 30 to 40, both boys, males and females, and for whatever culture specific area that you've picked it up. That's how norms are formed on the basis of the population of which it is interpreted. Now, the sample over which the norms is taken is called the standardization sample. Developmental norms are there which help in interpreting the test scores in terms of the developmental level which was attained by the test taker. This could be mental age, the grades equivalent, the ordinal scales, etc. Then we have within group norms, which makes it possible to evaluate individual scores in terms of relative positions, which is within the group in comparison to the individual, that if the group has this much of percentile, where will you fall? Most of the testing in intelligence and personality is done on the basis of within group norms. We develop the group, comparable group, which is on which the standardization sample has been done, and we use it as a percentile rank, and then we decide our ranks over it. So P90 is superior. We have found out P90 is a 30 score. People getting a 29, a 30, 28, and 31 are P90. So comparable is something which is within group norms. Sten scores, deviation, mean, median, standard deviation, all of this comes under within group norms. Then, speaking of non-standardized techniques, these are another techniques that we spoke about. As the term suggests, yes, they are not standardized. They do not have the criteria of reliability, validity, and norms. So, speaking of that, we cannot ensure that all of them are valid. We cannot ensure that all of them are standardizedly taken, which is norms are being built. One of the first kind of assessment is observation. See, it involves noticing and recording of behavior without any formal manipulation of the events. So this is further divided into naturalistic or laboratory, participant and non-participant. Laboratory observations are ones which have high amount of control. You can control the independent and the extraneous variable, the extra variable, and you put up a very artificial situation, not something which is real. And in the naturalistic condition, one of the major plus point is that we actually do the testing in a natural condition. So you observe the behavior as it is. Then we have participant and non-participant. Participant is the kind of observation where where the tester is a part of the testing area or the population, and non-participant is one in which you see it from a distance and your test takers do not know that you are being observed. So at times non-participant can lead to a lot of waste of time and your goal can go to some other direction, and participant also at times can be having a lot of problems in it. You become indulged in the observation, they will give you the kind of observation that you want. There are personal biases of people which will fall. This is the first non-standardized technique of assessment, and then we come to interview. Interview is a direct verbal interaction in the form of question and QAs, which happens in between the interviewee and the interviewer. And there are different kinds of probing which is done. There is a structured test, there is a fully structured, semi-structured, and unstructured. A fully structured test comes with a predetermined set of questions, like it's completely structured. You cannot move any questions from anywhere. You are required to answer in the fixed pattern and schedule, and at times it's time bound also. Then we come to semi-structured, which is it has some questions which are predetermined and some questions which are open-ended. So how do you feel in a day? Good, bad, or average? If good, justify. If bad, justify. These are semi-structured questions, which allows a little bit of freedom of expression. Unstructured, no predetermined set of questions, allow you an open interaction, consumes a lot of time. You have umpteen amount of time to indulge in the interest of the interviewee. That completes with interviews.
which are of three types. Yes, there does not have any formal rule. There we are not doing any reliability validity here. That's why these are called as non-structured. Then we have diaries and daily schedules. These are also very unstructured. The reason is, see, you write your own diary. Do you follow any pattern? No. It's a qualitative, laying out of your experiences on a piece of paper. And at times, don't you feel that writing about your experiences, behaviors, and activities consume a lot of biases here? You get consumed in a lot of biases. Why? You probably at days do not mention a day that you've been embarrassed at work. You do not make a mention of the day that you exaggerate uh, your achievements, and pitfalls are mentioned in one line. So yes, daily diaries are essentially one of the most primary data that you have. This one-handed data of your experiences, behaviors, and longitudinally extend over a period of time. You can get a stretch of information, but lacks a lot of structure, lacks objectivity, allows people to record events as they occur, and yes, they do not follow any standardization. No pattern, no structurization, etc. Let's, as we spoke about participant and non-participant, I'm giving you the difference here. In participation, the researcher pretends to be teaching assistant and observe the classroom, which happens, and a teacher joins an illegal gang to observe the relationship. Again, participant. Researcher introduced by a teacher working. Overt is what? Something which is observable. A teacher assistant is there to observe your behavior. So that's an assistant with you all the time. A writer joins a group minors and tells them that I want to write about you, so I'm observing your behavior. Again, very overt. Now, covert non-participants. A researcher pretends to be the normal person, observes the bus behaviors. Hidden cameras are again covert. People don't get to know. Overt behaviors. The big boss is overt behavior. The big brother, educating ethics is all overt behavior. You've been told that your behavior is going to be observed, but we end up losing the thought of it. A researcher introduced by the teacher sits at the back of the classroom, conducts his observation. It's a non-participant thing. At the time, the person is not intruding with you, not being a part of you, but it's something which is observable. You can see them, but it is non-participant. So this completes with the two kinds, and let's come to something new. The new kinds of methods that have been coming in. Computer-assisted online testing is coming in a range nowadays. I still remember when we had online testing for this, this platform, IGNOU, we realized that we were doing a lot of online testing, giving a link of 16 PA, Rotor scale, etc. A lot of online testing was happening. So this obviously came up at a grand level. I feel that COVID-19 during the pandemic was a time that we need to rely on computer-assisted testing. We had to make sure that we provide links which could relate to the testing question. Is time bound, 30 minutes and the test shutdowns. All of this has increased the counseling services to reach from one area to the other. It has its own positives and negatives, its own pros and cons. The pros is that it is not face. The pros is that it is quick, it is computer assisted, has lesser errors, and it can be done on its own. You do not require much of a manpower. Then we talk about something, and anonymity is also something which is maintained. But the bigger pitfalls, crashing of the URL, face-to-face mode is not there. People end up lying. People do it distractively. People are not giving correct answers. They might check the answers online, learn about the topics online. So that's like a pitfall of it. This finishes with the last non-standardized methods that we have, which was observation, interview, daily diaries, and computer-assisted online testing. Did you realize as for the difference? These testing do not have any structure, and they can be conducted by a wide variety of people. Even teachers do it. But when we talk about testing, psychologically standardized testing cannot be done by teachers, cannot be done by everybody, has its code of ethics and assessment ethics. If not managed, results can go wrong. Here, results have a lot of subjectivity. Remember, and standardized has a lot of objectivity. We come to accurate result quickly. Long time subjective interpretation takes time. Richness of data comes with these. Then we speak about areas of assessment. So as I said, we are going to discuss what all assessments are usually done. Intelligence, yes, because it's the ability to think, reason, and judge effectively. Personality is something which is going to speak about stable characteristics that defines your behavior.
Values are the codes and principles that we follow and demand, dictates our behavior. Attitude is a state of mind, opinion, ideology about people, event, and situation. Aptitude, it's a general ability which identify, which is an underlying potential in human about an ability. Then we have interest. Interest is a preference of likability, preference of probably outdoor games and not of indoor. That's an interest. So all of these are areas of assessment which have greatly been assessed on the psychological level, which is when we speak about psychology, these are most evident areas of assessment that we do, and especially with standardized testing, not with non-standardized testing. Personality is done with non-standardized test also, which was Rorschach in block test, TAT thematic A perception test, sentence completion, etc. Now, let's come to issues in assessment. There are some concerns while we are testing. We need to be have take pay more attention to, as it could be of a greater difficulty. The most controversial issue is related to the use of test. If a counselor does not have a competence of using a test, remember the entire aim and purpose of test goes in vain. It will give you inappropriate result, and interpretations going to be wrong. The labels are going to be wrong, and the scoring is going to be wrong. Then the use of unreliable and invalid test. At times, people are not able to identify that it's a good and standardized test, and you pick up an incorrect test, which will further lead to an incorrect result. Then not being aligned with the socio-cultural context. If you're not a part of that ethnicity or do not know of those cultures, as per your culture and bias, you might end up labeling them while counseling or testing also. So test scores can be adversely affected by labeling, incorrect labeling when you are unaware of the socio-cultural context or the socio-economical background that you have. Then use of computerized test has been of a greater problem. We've already discussed that in India, not all people are computer wise or tech savvy. We cannot use it with the entire population. We need a paper pencil for testing for them. Also at times patterns. Secondly, counselors are not unanimously regarded the comparability of computer mediated assessments, which is too many assessments. They will not be able to analyze and compare it. Also, if you compare it with the traditional paper pencil modes, they're more quicker then, because once you do not know how to handle the result which has come through a computer mediated testing, you will not be able to use it. Then, thirdly, psychologists have always emphasized the role of the non-verbal cues in effective communication. The rapport formation, the comfort of the client, the non-verbal cues, the discomfort, the anxiety can only be assessed with the paper pencil traditional testing and not with computerized testing. Computerized testing is having a wall in front of you and letting your subject do it. You get 100 results after 10 days, but you do not know any of them. You don't know their mental state, their psychological functioning, their physiological stats, etc. You've not seen them, I feel on a personal level, which can act as a biggest barrier, I feel, as the third point. So these are some issues that we need to be taking care of, which finishes with unit 3. Now, just having, let's sum up. What did we do? We understand that assessments are objective, standardized ways of testing the psychological areas. We spoke about that there's a difference between appraisal and evaluation, and testing and assessment. Assessments are the broader term. Now, the testing as a paradigm has been divided into two kinds of testing: standardized and non standardized testing. Standardized testing are something which is reliable, valid, has norms stated, more accurate, and objective. Non-standardized do not have reliability, validity, norms, rich data, interpretation based on the competence of the counselor, and completely depends on them. You can make changes at any point of time, etc. Then, speaking of the fact, we had competence of the counselor and making sure they know the purpose, they know how to use it, they know the theoretical aspects. Also, they have the defined education and degree for the same. Then, speaking of the two types, we define the two types are also different. And coming to the issues lastly, which is there are concerns in assessment that cannot be overlooked and we need to be taking care of them. So we give the accurate result, don't label people, and do not cause havoc in the major psychological areas of functioning of people as counselors. Now, as understanding that testing is something which comes in, which is followed by counseling intake, first session, second session, and testing is equally important.
We come to the theoretical approaches to counseling. Now we come to the approaches which has led to the development of testing. So unit 4 will completely talk about the theoretical approaches of counseling. So starting with psychodynamic, this is going to tell, the unit 4 will talk about the introduction of what is psychoanalysis, psychodynamic came from where. We are going to talk about the major theoretical principles of Sigmund Freud, the goals of psychoanalysis, the techniques which are used by psychoanalysis. So, when we talk about the theoretical aspect of psychoanalysis, we are going to talk about the discussion of mind. We're going to talk about the theories of Sigmund Freud, and also psychoanalysis is what and what is its goal. And we are going to evaluate psychoanalysis as a therapy, understand that how it is as a therapy, and what kind of assessment that it leads to. Then we are going to talk about psychoanalytically oriented psychotherapies, what are the different kinds, role of the counselor in those kinds of therapy, and we evaluate what kind of therapy it is. Good, bad, is it very subjective, very objective, how much time does it take, etc. Then coming to insight therapy. Insight therapy, we will talk about what is it. We will come to the goals of insight therapy and the techniques which are used in it, and also evaluate the therapy as like Sigmund Freud psychoanalysis. Speaking of the introduction, let's begin. What is psychodynamic approach? Yes, given by Sigmund Freud, its roots are with psychoanalysis of Sigmund Freud. In fact, counseling as a discipline owes a lot to the ideas and technique of Sigmund Freud. He had given a wide variety of theoretical aspects in theoretical analysis, which was supported by psychoanalysis. So we do owe a lot to the techniques, the understanding of mind, etc., to Sigmund Freud. Now, the belief in unconscious and psychic determination came from him. That there are some feeling, thoughts, and behaviors that go beyond your conscious level, that go beyond what is happening right now. So, we talk about childhood experiences, past experiences, old thoughts and wishes, and unconscious motivation. So, this is all as a belief where Sigmund Freud started with. Now, behavior as a result is according to Sigmund Freud, your behavior is a manifestation of your unconscious wishes and desires, the internal wishes and desires. Then the role of childhood experiences, especially the first 5 years and the 6, 7 years. The first, I feel the time below the 10 years. Sigmund Freud stated determines your personality, determines any problems that comes in personality also, and all your present life issues are going from there, starting from childhood experiences. Then client's insight, during the therapy, what do we lead to? We lead to an emotional insight in psychoanalysis. We also talk about the use of defense mechanisms. So use of defense mechanism will talk about how to avoid the feeling of ego, which how to avoid the feeling of id supported by ego. A very wide variety of topic this is. Then psychodynamic, what does it say? It talk about psyche being dynamic, which is psychodynamic stated that the psyche, which is soul translated into mind, spirit and self, is dynamic in nature. So it's like a force that keeps moving from one direction to another opposing direction. So if you're not able to lead it correct in the correct direction, it will move to an opposing direction, leading to difficulties, um, leading to diseased mind, not completing the stages, not completing the proper childhood development, can lead you to move to opposing forces. So very nicely stated, psychodynamic is coming from the fact that your psyche, your mind, and your soul is dynamic in nature, and the energies in that moves in a different direction as per the situation and time. This is the introduction of psychodynamic approach that we speak of. Now, speaking of the fact that we say, what is psychoanalysis? Psychoanalysis was the model given by Sigmund Freud, has three major categories that we speak of. The models of human development we will do, the human personality theory, the ego defense mechanisms that we do. To dive into Sigmund Freud's thought, we need to know Sigmund Solomons Freud was he was a neurologist in the Austrian neurologist, and he developed theories under psychoanalysis. The concept of mind, pent up emotions, repressed feelings, the concept of id, which is coming from your repented, repressed feeling, thoughts, and memories, was a concept of Freud. Careful studies were done on his patients. There were cases which was widely known as Anna Freud and unconsciously dealt with it. All of that was based on something which was their cases,
scientifically and obviously non-standardizedly done. We will dive into Sigmund Freud's theory of psychoanalysis
విద్యార్థులారా, ఇదివరకు క్లాస్లో మనము ఓటింగ్ బిహేవియర్లో ఓటర్స్ ఏ అంశాల చే ప్రభావితం చేయబడతారు, వాళ్ళు ఒక పార్టీకి ఓటు వేసే విధంగా ఏ కారణాల వల్ల ఒక పార్టీకి ఓటు వేస్తారు, ఏ కారణాల వల్ల ఒక పార్టీకి ఇంకొక పార్టీకి ఓటు వేయరు, దాన్ని ఓటింగ్ బిహేవియర్ అంటారు. సో అందులో మనం ముఖ్యంగా కులము, తర్వాత లింగము, తర్వాత ఇంకా ఇతర అంశాల యొక్క ప్రభావము ఓటర్ యొక్క ఓటింగ్ ప్రవర్తన ఎలాగా ఉంటుంది, ప్రవర్తనపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతుంది అని నేర్చుకున్నాం. నిజానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన దేశంలో అంశం నిజానికి మతం కంటే ఎక్కువ. కొందరు ఏమంటారంటే, అసలు మతం అనేది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు రాదు, దాని తర్వాత మన రోజు మనం దాని మతాన్ని ప్రస్తావించము, ఎందుకంటే ఎలాగో మతం ఉంది. కానీ పర్టికులర్గా హిందువులలో కులం యొక్క ప్రస్తావన, కులం యొక్క ప్రాముఖ్యత, కులం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ కులానికి రాజకీయాల్లో ఏ ప్రాతినిధ్యం ఇస్తారు, ఆ కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, జనాభా ఎంతమంది, ఆ జనాభా ప్రకారం మన సీట్లు ఇస్తున్నారా లేదా అని అంశం వస్తుంది, అనే డిమాండ్ వస్తుంది. ఆ డిమాండ్ను తీర్చడానికి, నెరవేర్చడానికి పార్టీలు ఆ కులాన్ని అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆ కులం యొక్క ప్రతినిధులు పిలవడం జరుగుతుంది, వాళ్ళను ప్లీజ్ చేయడము, సంతోషపరచడం జరుగుతుంది. ఇది మనం చాలా, అంటే మతం కంటే, తర్వాత ఇతర భాష కంటే, తర్వాత వర్గం కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కులం ఇది ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం. నిజానికి ఇది ఉదాహరణకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకుండా మద్రాసు కింద ఉన్న కొత్తలాంధ్ర, రాయలసీమలో నిజానికి కుల రాజకీయాలు చాలా పెరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు అక్కడ రాజకీయాలు కమ్మ, రెడ్డి మరియు కాపు, ఈ రాజకీయాల చుట్టే తిరుగుతాయి. ఈ రాజకీయాల యొక్క ప్రాబల్యం, ఒక్కొక్క గ్రూపు, ఒక్కొక్క పార్టీ తమ కులానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్తోని డామినేట్ చేసుకుంటూ, తర్వాత తక్కువ కులాల వాళ్ళు కానీ ఇతర కులాల వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో కమ్మలకు సంబంధించింది అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇది మన తెలుగుదేశం పార్టీ కమ్మలకు తెలుసు. ఇప్పుడు కమ్యూనిటీని ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎప్పటి దానికి ఓట్లు వేస్తారు. అదేవిధంగా రెడ్డి, క్రిస్టియన్స్ రెడ్డిలకి, తర్వాత మన రెడ్డిస్ కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తారు. ఇప్పుడు అందులో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్కి సంబంధించిందే, కాంగ్రెస్ తల్లి, మన మొదటి కాంగ్రెస్ బిడ్డగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తెలిసిందే. అదేవిధంగా కాపు వాళ్ళు, బీసీలు, ఇంకా వేరే కులానికి, వేరే పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. సో అక్కడ కుల రాజకీయాలన్నీ పెరిగినాయి. తర్వాత లీడర్స్, ఒక కులానికి సంబంధించిన లీడర్ని ఇంకో కులానికి సంబంధించిన లీడరు, తర్వాత ఇంకో కులానికి సంబంధించిన పార్టీ చంపడం జరుగుతుంది. కానీ అనేక కారణాల వల్ల మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో మన చాలా రోజులు మన ప్రజలు, మన పౌరులు సామాన్యంగా ముస్లిం రాజుల కింద ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ కుల ప్రాతిపదిక మీద రాజకీయ పార్టీలు ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందలేదు. కులం ప్రాధాన్యతగా కుల పునాది పెట్టుకొని అది చేయలేదు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ ముస్లింలకు రాజులకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు
సాధ్యమైనంత వరకు ఐక్యతగా ఉన్నారు ముస్లిం డామినేషన్కి వ్యతిరేకంగా. అంతేకాకుండా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం తెలంగాణలో ఏంటంటే కమ్యూనిస్టులు సామాన్యంగా మన కులానికి కానీ కూలీలు భూమి లేని వారు ఈ తెలంగాణ ఆర్మీ స్ట్రగుల్లో పాల్గొన్నారు. 1945 నుంచి 1949 వరకు జరిగిన మన ఇది సాయుధ పోరాటం, రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగినప్పుడు దానికి కుల ప్రాతిపత్తి కాకుండా రాజుకు వ్యతిరేకంగా, ముస్లిం రాజుకు వ్యతిరేకంగా, తర్వాత ముస్లిం రాజుకు సపోర్ట్ ఇస్తున్న భూస్వాములు, దేశముఖులు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా దానికి ఉద్యమం జరిగిన ఈ ప్లేస్ ఒక మన దేశంలోనే నిజానికి ప్రథమ ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ అని నిజానికి చెప్పవచ్చు. సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చదువుకోవాలి. అదేవిధంగా వర్గము గురించి కూడా చదివాము. ఏ విధంగా వర్గ ప్రయోజనాలు, తర్వాత మన అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న వర్కర్సు, తర్వాత సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వర్కర్సు ఏ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు ఏవైతే వాళ్ళకి వర్కర్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత, వర్కర్స్ యొక్క సంక్షేమం చాలా ముఖ్యం వాళ్ళకి, అందుకొరకు ఆ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేస్తారు. అదేవిధంగా లింగ ప్రాతిపత్యం మీద కూడా నిజానికి మన పార్టీలు మన తమ యొక్క ఎజెండాను తయారు చేస్తాయి. తర్వాత వాళ్ళకి ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాయి. మన వాళ్ళకి పార్టీలలో టికెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మంత్రిత్వ శాఖలో కూడా అది జరుగుతుంది. సో ఈరోజు మనము ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏ అంశాలు ఓటర్ యొక్క ప్రవర్తనని, ఓటర్ యొక్క చాయిస్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది నేర్చుకుంటాం. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే రిలీజియన్, మతము, తర్వాత లాంగ్వేజ్, ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక గ్రూప్కి రాష్ట్రంలో కానీ 2-3 రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒక లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన గ్రూపు ఏ విధంగా మన వాళ్ళ లాంగ్వేజ్కి ప్రాముఖ్యత ఇస్తేనే, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్కి డెవలప్మెంట్ కొరకు ప్రయత్నాలు చేస్తేనే ఆ పార్టీకి ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. తదనుగుణంగానే పార్టీలు ఏం చేస్తాయంటే అరే పలానా గ్రూప్కి ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రాముఖ్యత ఉంది, ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ లింగ్విస్టిక్ డిమాండ్స్ మనము అంటే మన పార్టీ ఏ విధంగా నెరవేర్చాలి, ఆ లింగ్విస్టిక్ ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా నెరవేర్చాలి. నిజానికి ఇది రాజ్యాంగంలో కూడా ఒక మన సందర్భంలో ఈ రాజ్యాంగంలో కూడా మైనారిటీ లాంగ్వేజెస్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలా స్టేట్ అంటే భారత రాజ్యము, తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఈ లాంగ్వేజ్ మైనారిటీస్, లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్, భాష మన చిన్న భాష, కొద్ది భాషలు సంబంధించిన ప్రజలకి హక్కులు, ప్రాథమిక హక్కులు కలిగించినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మతానికి ఏ విధంగా ప్రాథమిక హక్కు అయిపోయిందో అదేవిధంగా తమ భాషను కాపాడుకుని కూడా ప్రాథమిక హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది రాజ్యాంగంలోనే. అందుకొచ్చే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాము మహారాష్ట్ర లాంగ్వేజ్ అది మాట్లాడే వాళ్ళ యొక్క భాషను కాపాడడానికి అనేక స్కూల్స్ స్థాపించుకున్నారు, కాలేజీలు స్థాపించుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇక్కడ ఉన్న మన ఈ మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గర కోటిలో అవతల ఉన్న వివి కాలేజ్ ఉంది కదా, మొజంజాయి మార్కెట్ దగ్గర వివి కాలేజ్ పెద్ద కాంప్లెక్స్ అంతా నిజానికి అది మహారాష్ట్రియన్ భాషగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేటట్టు మహారాష్ట్రన్ భాష మీడియంగా చేసుకొని అందులో ఉన్న వాళ్ళ కాలేజీలు, స్కూళ్ళు పెంపొందించడం జరిగింది అన్నట్టు. సో ఇవాళ మనము మతము, తర్వాత భాష, తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే
ఎథెనిసిటీ అంటే మతము, తర్వాత లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక్కొక్క అంశంకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి, ఒక్కొక్క అంశము బేస్ ఉంటారు. మతము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీ కానీ, రీజనల్ పార్టీ కానీ, నేషనల్ పార్టీ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హిందూ మతము బీజేపీ, జనసంఘం, అవి హిందూ మతానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. హిందూ మతం యొక్క డెవలప్మెంట్ కొరకు, ప్రచారం కొరకు పాటుపడతాయి. తర్వాత పార్టీలు కూడా వాళ్ళ పార్టీకి పాటుపడాలని చెప్తారు. అదేవిధంగా మన కొన్ని రీజనల్ పార్టీస్ అంటే నేషనల్ పార్టీసే కానీ రీజనల్ పార్టీ ఒక మతానికి సంబంధించిన పౌరులు ఒకే ఏరియాలో ఉన్నారు కాబట్టి దానికి రీజనల్ రిలీజియన్ అనవచ్చు. కానీ అట్లా అనడానికి కూడా నిజానికి ఒక విధంగా మంచిది కాదు. అదే శిరోమణి అకాలీదళ్, అది సిక్ మతాన్ని బేసిస్ చేసుకుంటుంది. సిక్ మతం యొక్క సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు అవి ముఖ్యంగా మన ఆ పార్టీ యొక్క రాజకీయాలని, ఆ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలని, ఆ పార్టీ యొక్క మన కార్యక్రమాలని ప్రభావితం చేస్తాయి. అదేవిధంగా అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పర్టికులర్లీ పంజాబ్, హర్యానాలో ఉన్న ముఖ్యంగా సిక్కులందరూ ఆ పార్టీకే అది మన ఓట్లు వేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎథనిసిటీ అంటే ఈ అనేక రకాలుగా అనేక విషయాల్లో ఏకీభావము, కామన్నెస్ ఉండడం వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్, ట్రైబు, దాని తర్వాత మన బతుకు తెరువు, ఆర్థిక బ్యాక్గ్రౌండు, ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్లో ఒక కమ్యూనిటీ కలిగి ఉంటే దాన్ని ఎథనిక్ గ్రూప్ అంటారు. అది కాస్ట్ కూడా కావచ్చు, ట్రైబ్ కూడా కావచ్చు. కానీ అందులో ఎథనిసిటీ అన్నప్పుడు ఏంటంటే అందులో అనేక విషయాలు కామన్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బహుజన సమాజ్ పార్టీ అనేది మన ఉత్తరప్రదేశ్లో మొదలైంది. దానికి వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా అది పోటీ చేస్తుంది. బహుజన సమాజ్ పార్టీ which was in fact started with the ideology and preachings of Kanshiram, and then of course the main leader of the party who led the party and under whose leadership the elections were conducted in Uttar Pradesh was the Bahujana Samaj Party, was Mayawati లీడర్షిప్లోనే నిజానికి ఒక మన బహుజన సమాజ్. సో ఇందులో ఏంటంటే అనేకమైన కామన్ అంశాలు ఉన్నాయి. అది కాస్ట్ ఉన్నాయి, లాంగ్వేజ్ ఉంది, రిలీజియన్ అంటే వాళ్ళకు ఒక రిలీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ రిలీజియన్ బుద్ధిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత ఇంకొక వేరే రిలీజియన్ హిందూయిజం కాకుండా, తర్వాత లాంగ్వేజ్, రిలీజియను, తర్వాత కాస్టు, తర్వాత వర్గము అంటే సామాన్యంగా కింది వర్గం అంటే ఆర్థికంగా కింది రేంజ్లో ఉన్న వర్గం అన్నట్టు. సో ఈ అన్ని కామన్ అంశాల మీద బేసిస్ మీద ఏర్పడే పార్టీని ఎథనిక్ అదంటారు. సో ఇవి ఈ రోజులో మనము ఈ క్లాసులో మనం ఫోకస్ చేద్దాం. కొంచెం టైం ఉంది. ఒక మన ఈ 3 అంశాలను మనము ఈ సెషన్లో మనం చర్చిస్తాం. కొంత ఏదన్నా చివరి వరకు టైం లేకుంటే దాన్ని మీరు మళ్ళీ కొంచెం బుక్స్లలో చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఒక లెక్చర్లో అన్నీ ఒకే విధంగా కవర్ చేయడానికి వీలు కాదు. మనం లెట్ us టేక్ రిలీజియన్ అసలు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఏర్పడ్డది. అదే తదనుగుణంగానే వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు అంటే బ్రిటిష్ కలోనియల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలకు భంగం కలగనంత వరకు
నిజాన్ని మత స్వేచ్ఛనిచ్చారు వాళ్ళు, తర్వాత కుల స్వేచ్ఛనిచ్చారు, తర్వాత భాష స్వేచ్ఛనిచ్చారు. నిజానికి ఒక విధంగా బ్రిటిష్ కలోనియలిస్టులు, బ్రిటిష్ ఇంపీరియలిజము, మన ఇది ముస్లిం ఇంపీరియలిజం కంటే బెటర్ ఉండొచ్చు. అంటే ముస్లింలు అరతులు సామాన్యంగా మన ఒక ప్రాంతాన్ని దండెత్తినప్పుడు వాళ్ళ ముస్లిం యొక్క కల్చరు, ముస్లిం యొక్క మతాన్ని ప్రచారం చేయడము, తర్వాత హిందూ మతాన్ని మన నిరుత్సాహపడము, హిందూ మత సంబంధించిన టెంపుల్స్ ధ్వంసం చేయడము, తర్వాత హిందూ మత సంబంధించిన గుళ్ళలో గోపురాల్లో ఉన్న బంగారం అంతా దూసుకోవడం జరిగింది. బాబరీ మసీద్ ఆ విధంగానే నిజానికి. అయితే ముస్లిమ్స్ మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కారులు మాత్రం నిజానికి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారన్నట్టు. వాళ్ళ స్వేచ్ఛ ఇస్తే ఒక విధంగా వాళ్ళు చాలా సామాన్యంగా ఏమంటుంటే డివైడ్ అండ్ రూల్, అంటే ప్రతి కులానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడము, ఆ మతానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, కులానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, వర్గానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మధ్యాహ్నం అంటే మన వర్గం అంటే నిజానికి వెనుకబడిన వర్గాలు, పేదవారికి. ఏది మన కమ్యూనిస్టు పార్టీస్ ప్రతిపాదించిన వర్గం యొక్క, శ్రామిక వర్గం యొక్క ఆధిపత్యము, శ్రామిక వర్గం యొక్క పాలనను వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. కానీ సామాన్యంగా మన ఒక డెమోక్రాటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉన్న పేదవాళ్ళకు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని కాపాడడానికి, మన సంక్షేమాన్ని చూడడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. ఈ విధంగా నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ మన ముస్లిం రూల్కి, ముస్లిం సామ్రాజ్యవాదులకి ఈ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు నిజంగా భిన్నంగా వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన కొనసాగించారు అని చెప్పొచ్చు. అయితే తదనుగుణంగానే వాళ్ళు పార్టీ సిస్టంలో కూడా, మన ప్రభుత్వ పాలనలో కూడా నిజానికి 1861 ఫస్ట్ డైరెక్ట్ రూల్ ఎప్పుడు వచ్చింది? మన 1858 నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంపై డైరెక్ట్గా పరిపాలన కొనసాగించారు. బ్రిటిష్ రాజు మన యొక్క రాజు, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మన యొక్క ప్రభుత్వం. అందుకోసమే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక పెద్ద కొత్త పదం ఉంది, అది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. అది 1858 వరకు లేదు. 1858లో ఒక పెద్ద చట్టం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసింది. అది ఆ చట్టం ద్వారా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యొక్క చట్టాలన్నీ మన దేశానికి వర్తించాయి. సో అక్కడి నుంచి నిజానికి భారతదేశంలో తమ యొక్క ప్రయోజనాలు ఎంతవరకు అయితే కాపాడబడతాయో, ఎంతవరకు అయితే తమ యొక్క ప్రయోజనానికి భంగం వాటిల్లదో అటువంటి రాజకీయ మరియు మన పాలనా సంబంధమైన సంస్కరణలు వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. అందులో మొట్టమొదటిది 1861 ఇది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో భారతీయులను చేర్చుకోవడము. ఆ చేర్చుకోవడం ద్వారా అప్పుడు బ్రిటిష్ పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన గవర్నర్ జనరల్ కానీ, తర్వాత అతని కింద ఉన్న వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు మన విధానాలు రూపొందించడం కానీ, చట్టాలు చేయడం కానీ, ఈ బ్రిటిష్ మన ఇండియన్స్ యొక్క సలహాలు, ప్రాతినిధ్యము, డిమాండ్స్ను వాళ్ళు పరిగణన తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1892లో కూడా దానికి ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు. అది కూడా కౌన్సిల్ చట్టమే. అందులో కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క, మన భారతీయుల యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని పెట్టారు. అదేవిధంగా 1909లో కూడా దానికి కౌన్సిల్ చట్టం ఉంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1990, తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 యాక్ట్. ఈ విధంగా ఈ చట్టాలన్నింటిలో దానికి ఒక రకమైన మల్టీపార్టీ సిస్టమ్ను వాళ్ళు చేశారు. సో ఒక రాజకీయ స్వేచ్ఛ ఇచ్చి మల్టీపార్టీ సిస్టమ్ను మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక్కొక్క పార్టీలో ఉండే ప్రజలు ఉంటారు, ప్రజలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రజలకి ఒక్కొక్క పార్టీలో ఉన్న ప్రజల ఒక సమూహానికి
హిందూ రిలీజియన్ ఉంటుంది, ఇంకొక సమూహానికి ముస్లిం రిలీజియన్ ఉంటుంది, ఇంకొక సమూహానికి సిక్ రిలీజియన్ ఉంటుంది, ఇంకొక సమూహానికి జైన్ బుద్ధిజం ఇట్లా ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ ఇచ్చినప్పుడు దానికి పర్టికులర్గా మన ఏలుతున్న సామ్రాజ్యవాద ప్రభుత్వము దానికి ఇవన్నిటికీ వ్యతిరేకం కాదు, వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకం కాదు. కాబట్టి అదేం చేసిందంటే అన్ని సో నిజానికి మత స్వేచ్ఛ అనేది అప్పటి నుంచే వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, కొత్త రాజ్యాంగం ఏర్పడిన తర్వాత, 1950 నుంచి ఏర్పడిన తర్వాత సెక్యులర్ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular అంటే మత ప్రాతిపదిక లేని రాజ్యం అన్నాడు. సో మత ప్రాతిపదిక లేనప్పుడు మత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. మత స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు మా మతం అభివృద్ధి చెందాలా, మా మతానికి సంబంధించిన గుళ్ళు కట్టుకోవాలా, ఆ కట్టుకోవడానికి స్వేచ్ఛ ఉండాలా, ఆ ప్రభుత్వం సహాయం కూడా ఇవ్వాలా. అది హిందువులు కానీ, ముస్లిమ్స్ కానీ, సిక్కులు కానీ, మరి బుద్ధిస్టులు కానీ. సో ఈ మత స్వేచ్ఛ ఉండడం వల్ల నిజానికి ఈ యొక్క అంశాలు మతం యొక్క మతపరమైన అంశాలు మతము నిజానికి ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. సో మనకి హిందువులు తమ యొక్క మతాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిజానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. తమ యొక్క మతానికి కాపాడడానికి రాజకీయ మన ఏమంటారు దాన్ని భాషలు అంటే డెలిగేషన్స్ పోతాయి, మతపరమైన డెలిగేషన్స్ రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి పోయి మాకు ఈ డిమాండ్ని మీరు పొందుపరచాలా, మాకు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబరీ మసీద్ ఉంది. బాబరీ మసీద్ దాని యొక్క చరిత్ర ఏంటంటే బాబర్ అనే అతను ఇదివరకు అయోధ్యలో బాబర్ అనే రాజు, ముస్లిం రాజు, అప్పుడు ఇదివరకు ఉన్న రామాలయాన్ని, అయోధ్యలో ఉన్న రామాలయాన్ని కూల్చి దాని మసీదు ముస్లిం మసీదు కట్టించాడు. దాన్ని బాబరీ మసీద్ అంటారు. బాబర్ కట్టించింది కాబట్టి బాబరీ మసీద్ అంటారు. సో మన సెక్యులర్ కంట్రీ మరియు సెక్యులర్ రాజ్యాంగం ఉన్నా కూడా సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే ప్రజలు మన మతం యొక్క ఆధిక్యత సంపాదించాలా, మన హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి హిందువులకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, హిందువుల యొక్క రిప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కువ ఉండాలా, మన ప్రభుత్వ పాలసీ హిందూ అనుకూల పాలసీ ఉండాలని కొట్లాడతారు. సో ఆ విధంగా హిందూ మతస్థులు నిజానికి మళ్ళీ ఇదివరకు ఏ విధంగా బాబ్రీ మసీదు కట్టబడిందో ఇది రామాలయం మీద, ఇప్పుడు బాబ్రీ మసీద్ని మీద నిజానికి బాబ్రీ మసీద్ కూలగొట్టారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదాని, ఉమా, తర్వాత వీళ్ళందరూ దానికి ఒక 20-25 సంవత్సరాల కింద అయితే బాబ్రీ మసీద్ను కూలగొట్టడం జరిగింది. కూలగొట్టిన తర్వాత దాని మీద పెద్ద రాజకీయాలు కూడా జరిగినాయి. మరి కూలగొట్టిన దాని మీద రామాలయం కట్టాలా అని హిందువులు మరియు దానికి సంబంధించిన దానికి మద్దతు ఇచ్చే హిందువులు కూడా అక్కడ రామాలయం కట్టాలని పెద్ద డిమాండ్. ఒకవేళ రామాలయం కట్టే హిందువులు కట్టకపోతే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకు ఓటు వేయాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఓట్లు సంపాదించాలని జనసంఘ కానీ భారతీయ అప్పుడు జనసంఘ 1951 వరకు జనసంఘ, తర్వాత 1983 నుంచి మన భారతీయ జనతా పార్టీ, 1985 నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ నిజానికి దాని వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన మత సంఘాలు ఏవైతే ఉందో బజరంగ దళని, తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్, దాని తర్వాత మన ఇంకా 2 ముఖ్యమైన మత సంఘాలు ఉన్నాయి. ఆ సంఘాల యొక్క మన మద్దతుతో దానికి మన భారతీయ జనతా పార్టీ ఓట్లను పోతాయి, హిందువుల ఓట్లన్నీ వేరే వాళ్ళకి పోతాయి. సో కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ నిజానికి ఎక్కువ జరపడానికి చాలా హింసా పద్ధతులు, హిందువులను ముస్లింలను కొట్టడం కానీ, వాళ్ళ యొక్క మసీదులను కూర్చడం కానీ, సింపుల్ ఏంటంటే
అక్కడ రామాలయం కట్టాలా అనే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం సాగింది. లాస్ట్ వరకు కోర్టు యొక్క మన కోర్టులో పెట్టింది. మన ఫోర్స్ఫుల్గా ముస్లింలని చంపడం కానీ వాళ్ళ మసీదుని ధ్వంసం చేయడం కానీ కాకుండా, ఎందుకంటే సెక్యులర్ కంట్రీ, సెక్యులర్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో రాజ్యాంగపరంగానే అది ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. తర్వాత కోర్టులో తమ యొక్క వాదనలు వినిపించింది. తర్వాత దానికి ఆఖరికి కోర్టు ఏమి మన తీర్పునిచ్చింది అంటే, దానికి వెనకట కనుక చూస్తే అది చిరకాలం నుండి, చాలా కాలం నుంచి అక్కడ అయోధ్యలో రామాలయం ఉండి రామాలయాన్ని ధ్వంసం చేసి డిస్మాంటిల్ చేసి దాని మీద బాబరు అనే రాజు దాని మీద మన మసీదును కట్టించాడు అనేది తేల్చి, కాబట్టి నిజానికి హిందువులకి వాళ్ళను దాని మీద కూల్చకూడదు. దాని తర్వాత అద్వానీ అండ్ అదర్స్ పోయి దాన్ని బాబ్రీ మసీదుని ధ్వంసం చేశారు. సో దాని మీద నిజానికి మన హిందువులు మన రామాలయం కట్టుకోవచ్చు అనే విధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా హిందువులు మెజారిటీ ఉండడం వల్లను, తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ యొక్క ఓట్లను పొందడం కొరకు మొత్తం మీద ఈ యొక్క మతపరమైన డిమాండు హిందువుల యొక్క ఓటింగ్ ప్రవర్తనను నిజానికి అది ప్రభావితం చేసింది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ సమస్య వేరే పార్టీలకు సమస్య వచ్చింది. వేరే మన నేషనల్ పార్టీస్, కాంగ్రెస్, బహుజన సమాజ్, తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల సమస్య ఏంటంటే, మన మతపరంగా మత ప్రాతిపదికగా ఓట్లు వేసినప్పుడు మరి వాళ్ళు అధికారంలో రావడానికే వీలు. వాళ్ళ యొక్క డిఫరెంట్ ఎజెండా ఏదైతే ఉండే, వాళ్ళ ఎజెండాలో ఉన్న ఆర్థిక స్వావలంబన, ఆర్థిక సంక్షేమము, మన శ్రామికుల సంక్షేమము, మన జీతాలు పెంచడము, తర్వాత ఇవన్నీ యొక్క ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఎజెండాలో చేర్చినా కూడా నిజంగా ఈ మతపరమైన ఓటు వల్ల ఈ బీజేపీ గెలవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఒక పెద్ద డైలమా, ఒక సంక్లిష్ట పరిస్థితి. కాంగ్రెస్ కానీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ కానీ, కమ్యూనిస్టులకు కానీ ఇవి మతాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు, మతాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించవు, తర్వాత మత ప్రచారం వద్దనవు. కానీ ఈ రామాలయము కట్టడము, హిందువులను పూర్తిగా సపోర్ట్ ఇవ్వడము, వేరే మతస్థులను నిరుత్సాహపడము, వేరే మతస్థుల యొక్క ప్రయోజనాలకి ప్రయోజనాలు ఇవ్వడము, ఇవ్వకపోవడము అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మన హిందువులు మెజారిటీలో ఉన్నారు. సో కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఒక విధమైన సంక్లిష్టమైనది, క్రిటికల్ అయినది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొట్టమొదటి నుంచి సెక్యులర్ పార్టీ, తర్వాత దాంట్లో ముఖ్యమైన లీడర్స్, తర్వాత మన సోనియా గాంధీ, దాని తర్వాత క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్, సెక్యులర్స్. తర్వాత వాళ్లకు మొట్టమొదటి నుంచి ముస్లిం మైనారిటీస్ యొక్క సపోర్టు ఉంటుంది. మైనారిటీస్ యొక్క నాయకుడు కాంగ్రెస్ పార్టీయే. కాబట్టి మైనారిటీస్ యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ హిందూ మతాన్ని కూడా సపోర్ట్ ఇస్తుంది, హిందూ మతాన్ని వ్యతిరేకించదు. కానీ హిందూ మతస్థులు ఏమనుకుంటారు, బీజేపీ అనుకుంటుందంటే అది మైనారిటీకి ఎక్సెసివ్గా ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది, మైనారిటీస్ని సంతోషపడడానికి పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని హిందువులు అనుకుంటారు. ఇది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం, ఈ యొక్క సమస్య నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ బయటపడడానికి, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా హిందువులకి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, హిందువులకు మన స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది, హిందువుల మైనారిటీకి ఇస్తూనే హిందువులకు స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది అనే విధంగా తమ యొక్క పాలసీలను రూపొందించుకున్నది, తమ యొక్క ఎజెండాను రూపొందించుకుంటుంది. తర్వాత తమ ఎజెండాలో సోషలిజము, తర్వాత
మన శ్రామికుల యొక్క ప్రాముఖ్యత, తర్వాత మన ఇది బీసీల యొక్క ప్రాముఖ్యత, బీసీల యొక్క సమస్యలు, తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీల యొక్క ప్రాముఖ్యతలు ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. అయితే అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మతానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత ఇవ్వదండి. కానీ పూర్తిగా తిరస్కరించడానికి వీలు లేదు. అదే చెప్తున్నది, రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు సంతృప్త పరిస్థితి. ఎందుకంటే హిందువుల ఓట్లు కాంగ్రెస్ కావాలి, మెజారిటీ ఉన్నారు వాళ్ళు హిందువులు. అయితే అందుకొరకు కొన్ని విషయాలలో మన హిందువులు మన ఆ బాబ్రీ మసీదు ఎక్కడైతే కట్టిందో అదేవిధంగా బాబ్రీ మసీదు కూలగొట్టి ఇది మన అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అద్వానీ, తర్వాత ఉమా ఏ విధంగా బాబ్రీ మసీదుని కూలగొట్టారో అప్పుడు అక్కడ మసీదుకి పోయేటప్పుడు గేట్ ఉంటుంది. ఆ గేట్ను ఈ రాజీవ్ గాంధీ కాలంలోనే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. లేకపోతే హిందువులు పూర్తిగా బాధపడి వాళ్ళు మన కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకత చెప్తారు, వ్యతిరేకించడం జరుగుతుంది. సో హిందువులకి హిందూ వ్యతిరేకతను భరించలేని కాంగ్రెస్ రాజీవ్ గాంధీ పాలసీ ఎట్లా ఉండాలంటే అలా అక్కడ లాక్ ఉంటే లాక్ను అది తాళాన్ని బ్రేక్ చేసేసేసి హిందువులను లోపల పోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఈ మత స్వేచ్ఛ అంటే ఇటు మతపరమైన స్వేచ్ఛ, తర్వాత మైనారిటీస్కు మన అల్పసంఖ్యాకులు ఉన్న ముస్లిమ్స్ కానీ, తర్వాత బుద్ధిస్టులు కానీ, తర్వాత సిక్కులు కానీ ఈ వాళ్ళ యొక్క మైనారిటీ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి కాంగ్రెస్ ఎప్పటికీ ప్రయత్నిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే నేషనల్ పార్టీస్ కూడా మతాన్ని తీసివేయలేవు, కానీ కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి. అందుకంటే ముఖ్యమైనదండి ఇందులో బహుజన సమాజ్ పార్టీ, తర్వాత కన్సీరాము, తర్వాత మాయావతి నాయకత్వంలో అది ఏర్పడి తర్వాత మన ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక ఊపు ఇది ఒక రకమైన పీరియడ్, మాయావతి పీరియడ్ అని. బహుజన సమాజ్ పార్టీ 3 సార్లు ఉత్తరప్రదేశ్లో అధికారం ఇచ్చింది. తర్వాత దానికి దగ్గరున్న రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాష్ట్రాల్లో కొన్ని సీట్లను సంపాదించింది. తర్వాత మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోను, తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణలోను బహుజన సమాజ్ పార్టీ దానికి పోటీ చేస్తుంది. గట్టి పోటీని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు సామాన్యంగా ఏం చేస్తున్న బహుజన సమాజ్ పార్టీ హిందూ మతాన్ని కొంతవరకు వ్యతిరేకిస్తుంది, వేరే మతాన్ని క్రిస్టియన్ రిలీజన్ లేకపోతే బుద్ధిస్ట్ రిలీజన్ని అవి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాయి. అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే ముస్లింలను తిట్టడము, తర్వాత వాళ్ళని వ్యతిరేకించడము అట్లా కాదు. నిజానికి నువ్వు మతపరమైన రాజకీయాలు మతమైన పార్టీ అని బీజేపీని విమర్శిస్తుంది, కానీ హిందువులను కొట్టడం, అణిచివేయడం మాత్రం చేయదు. ఎందుకంటే హిందువుల ఓట్లు కూడా బహుజన సమాజ్ పార్టీ కావాలి కాబట్టి. కానీ దాని యొక్క ముఖ్యమైన రిలీజియన్ మాత్రము తమ యొక్క సపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో అట్టడుగు కులాల వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు, ముస్లింలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క మన మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయితే అందుకొరకే ఇతనానికి ఇందులో ఈ మన అది నెక్స్ట్ ఇది అన్ని రకాల అంశాల ప్రభావితం చేయబడేది ఇది బిఎస్పీ అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా మన పూర్తిగా మతపరమైన విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే బీజేపీ, తర్వాత మత విషయాలను చాలా సెక్యులర్ పద్ధతిలో
మన పరిగణలోకి తీసుకొని తన యొక్క విధానాలు రూపొందించే కాంగ్రెస్ మన ఈ మత స్వేచ్ఛనిస్తూ అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పౌరులు ఓటర్స్ యొక్క మద్దతును పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ విధంగా మతం యొక్క ప్రభావము దానికి ఇది మన రాజకీయాల్లో ఓటింగ్ ప్రవర్తనలో ఉంటుంది. ఇవి నేషనల్ పార్టీస్. రీజనల్ పార్టీస్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా మన దేశంలో వచ్చినాయి, పనిచేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యమైనది అకాలీదళ్ సిక్ మతస్థులకు సంబంధించిన పార్టీ. అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందనే, చాలా పాతది కాదు, కానీ గురు గోవింద సింగ్ తర్వాత అతని యొక్క ఫాలోవర్స్ ఏర్పడిన సిక్ మతము. అందులో దాన్ని బేసిక్ చేసుకొని శిరోమణి అకాలీదళ్ అనే పార్టీ ఉంది. అది ఆరిజిన్కి సంబంధించింది. కానీ అందులో ఏం జరుగుతుందంటే శిరోమణి అకాలీదళకు సంబంధించిన వాళ్ళ నాయకులకే అక్కడి ప్రజలు సిక్ మతస్థులు ఎక్కువ మన సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క పార్టీకి శిరోమణి అకాలీదళకే ఓట్లు వేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత నేషనల్ పార్టీస్ కూడా వాళ్ళని అక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు, అక్కడ రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు అకాలీదళకు సంబంధించిన నాయకులని కాంగ్రెస్లో చేర్చుకోవాలి, లేకపోతే బీజేపీ అయితే బీజేపీలో చేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడ మతస్థులు మన సిక్ మతస్థులకు సంబంధించిన ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. నేషనల్ పార్టీస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆ మతానికి సంబంధించిన యొక్క అభ్యర్థులని తమ యొక్క ఏమంటారు దాని పార్టీలో టికెట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఈ విధంగా మతం అనేది ఈ వేరే మతానికి ముఖ్యమైన ప్రాతిపదిక లేని పార్టీలు కూడా ఆ మతస్థులకి టికెట్స్ ఇచ్చి ఆ మతానికి సంబంధించిన ఓటర్ల యొక్క మద్దతు పొందడానికి ప్రయత్నించాలి, లేదా ఓడిపోతాం. సో లేకపోతే ఆ మతానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ పార్టీతోనే సంబంధాలు అలయన్స్ పెట్టుకోండి. ఏంటంటే ఈ నేషనల్ పార్టీకి మన ఆ మతపరమైన పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్లు, ఎక్కువ సీట్లు అలాట్ చేయబడతాయి. తర్వాత నేషనల్ పార్టీ బీజేపీ అయినా కాంగ్రెస్కి అయినా తక్కువ సీట్లు అలాట్ చేయబడతాయి. అప్పుడు పోటీ చేసినప్పుడు అక్కడ నేషనల్ పార్టీ తర్వాత రీజనల్ పార్టీ అవి వేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అలయన్స్ ఉంటుంది, లేదంటే పూర్తిగా ఇది అవుట్ సైడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్, అవుట్ సైడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది బీజేపీ, అకాలీదళ్ శిరోమణి అకాలీదళ్ అనేది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి మహారాష్ట్రలో వస్తే శివసేన కూడా ముఖ్యంగా శివాజీ ఏ విధంగా మన ముస్లిం రాజులకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడాడు, తర్వాత ముస్లిం రాజుల యొక్క ఆధిక్యతని అతను ఎదుర్కొన్నాడు. తర్వాత దానివల్ల అతనికి ఈ శివాజీ ఈ హిందూ సింబల్ అది నిజానికి ఒక రకమైన రీజనల్ రిలీజియస్ పార్టీ అనుకోవచ్చు. అందుకొరకే సామాన్యంగా అది బీజేపీ యొక్క సపోర్టు తీసుకుంటుంది, ఇస్తుంది, అప్పుడప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది, అది వేరు. సో శివసేన ఈ విధంగా మతపరమైన మన రీజనల్ పార్టీస్, నేషనల్ పార్టీస్ కాకుండా మతపరమైన పార్టీలు ఉన్నాయి. తర్వాత మతం అనేది ఆ విధంగా ఓటర్స్ ప్రభావితం చేస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ అంశము మనం ఇవాళ చర్చించుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ కూడా మన రాజ్యాంగంలో లింగ్విస్టిక్ ఫ్రీడమ్, ఏ భాషనైనా మనం మాట్లాడవచ్చు, ఏ భాషనైనా మనం నేర్చుకోవచ్చు, ఏ భాషనైనా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మెజారిటీ ప్రజలు మాట్లాడే మెజారిటీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ అనేది చాలామంది దేశంలో మాట్లాడతారు. ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక భాష బాగా సామాన్య జనము ఆ భాష మాట్లాడే మెజారిటీ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మనది భాషా రాష్ట్రాల యొక్క సిద్ధాంతాన్ని భాష పేరుందనే రాష్ట్రాలు ఏర్పడాలన్నది 1840 నుంచే దానికి కాంగ్రెస్ దానికి కట్టుబడి ఉంది అన్నట్టు. అందుకనికే ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక భాష మెజారిటీ భాష ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
తెలంగాణ, ఆంధ్రలో తెలుగు భాష, తర్వాత తమిళనాడులో తమిళ భాష, తర్వాత మహారాష్ట్రలో మరాఠీ భాష, తర్వాత హిందీ రాష్ట్రంలో హిందీ బెల్ట్లో మన బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్లో హిందీ భాష మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది అన్నట్టు. దానికి తోడు మెజారిటీ వాళ్ళు మాట్లాడని భాషలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ భాషలు మైనారిటీ భాషలు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉర్దూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కొన్ని దేశీయ లాంగ్వేజ్లు, తర్వాత జైనులు, మన జైన్స్ మాట్లాడే భాష వేరు ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా. కానీ ఒక రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో మెజారిటీ భాష ఏదైతే మెజారిటీ వాళ్ళు మాట్లాడే భాష ఇలా ఉంటుందో, కానీ వేరే భాష అనేక కారణాల వల్ల ఈ రాష్ట్రంలోకి వచ్చి తెలంగాణ తెలుగుదేశం మెజారిటీ ఉన్న రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఇక్కడ బతకడానికి కానీ, ఇక్కడ చదువుకోవడానికి కానీ, ఇక్కడ బిజినెస్ చేయడానికి వచ్చిన మూర్ఖులు మన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎనీవేర్, వన్ కెన్ లివ్ ఎనీవేర్ కదా. సో ఆ యొక్క స్వేచ్ఛతో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క మదర్ టంగ్ మాత్రము మహారాష్ట్ర, వాళ్ళ యొక్క మదర్ టంగ్ మాత్రము రాజస్థాన్ ఉంటుంది. సో ఆ మైనారిటీస్ కూడా మన భారత రాజ్యాంగము ఒక కొన్ని హక్కులు ఇచ్చింది. వాళ్ళ యొక్క భాషను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ యొక్క భాషలోనే విద్య, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు, పెద్దోళ్ళు, మన చిన్నపిల్లలు స్కూల్లో, కాలేజీలో పిల్లలు, బాలబాలికలు, తర్వాత పెద్ద మన స్కూళ్ళల్లో వాళ్ళ యొక్క మీడియం, అల్పసంఖ్యాక భాష యొక్క మీడియం కూడా పెట్టుకొని స్కూళ్ళు ఏర్పరచుకోవడానికి, కాలేజీలు ఏర్పరచుకోవడానికి దానికి వాళ్ళకు హక్కు ఉందన్నట్టు. సో ఈ విధంగా చూస్తే లాంగ్వేజ్ కూడా ఒక స్వేచ్ఛ వల్ల కానీ, తర్వాత మెజారిటీ ఉండడం కానీ, మైనారిటీ ఉండడం కానీ, ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితము మొట్టమొదటి నుంచి మన రాజకీయాలు చేసింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఏ భాష జాతీయ భాష ఉండాలా, నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉండాలి, హిందీ ఉండాలా, ఉర్దూ ఉండాలా, ఇంగ్లీష్ ఉండాలా, తెలుగు ఉండాలా, లేకపోతే తమిళం ఉండాలా అనే విషయం ప్రశ్నతోని ఒక్కొక్క ఇష్యూతోని ఒక్కొక్క గ్రూప్, ఒక్కొక్క లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ అసోసియేట్ అయింది. కొందరు ఒక భాషను ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలా, మా భాష అణచివేయద్దు, తర్వాత మా భాష జాతీయ భాషగా ఉండాలని కోరికలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి సామాన్యంగా ఓటర్స్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా కాలం కింద మొట్టమొదటి నుంచి మనకి తమిళులు వాళ్ళు హిందీ భాషను మొత్తము దేశం మీద, తర్వాత వాళ్ళ తమిళనాడులో మన జాతీయ భాషగా చేసి ఇంపోజ్ చేయడం, బలవంతంగా ఇంపోజ్ చేయడం, ఇది హిందూ భాష నేర్చుకోవాలా, హిందూ భాష మాట్లాడాలా అనే విధానాన్ని వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి వ్యతిరేకించారు. నిజానికి జాతీయ భాష హిందీ కూడా ఉండొద్దని వాళ్ళు పోరాడారు. అది వేరు విషయం. కానీ తమ యొక్క తమిళ భాషను మాత్రము కాపాడడానికి, తమ యొక్క సాహిత్యాన్ని డిఎంకే కానీ అన్నట్టు కానీ తమిళ భాషను ఏమాత్రము మన అశ్రద్ధ చేసి తర్వాత దాన్ని అణిచివేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. దానికి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని అన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయి. కానీ మీకు తమిళనాడుకి పోతే ఏమైతుందంటే అసలు ఇంగ్లీష్ బోర్డే ఉండదు, హిందీ బోర్డే ఉండదు, తమిళ బోర్డే ఉంటుంది. తమిళ లాంగ్వేజ్లోనే బోర్డ్స్ అని రాసి ఉంటాయి. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, మన బిజినెస్ సర్వీస్ కానీ ఎక్కడో ఉంటాయి. అంత మాత్రం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కాదు, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు. తర్వాత మద్రాసు రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు మన ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వం జాబులు సంపాదించిన హిస్టరీ కూడా ఉంది. కానీ మన తమిళ భాష మాత్రము వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది, తమిళ సాహిత్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఉర్దూ అనేది ఉంది. ఉర్దూ దేశం మొత్తం మీద ముస్లింలు మన దేశాన్ని
ముస్లిం రాజులు చాలా కాలం పరిపాలించారు కాబట్టి ముస్లిం సామ్రాజ్యం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఉర్దూ భాష ఒక విధంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అంటే తమిళనాడు తమిళ ప్రాంతంలోనే ఉంది, తర్వాత తెలుగు తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే ఉంది, మహారాష్ట్ర మరాఠీ కానీ ఉర్దూ భాష మాత్రము ఈ బ్రిటిష్ మన ముస్లిమ్స్ అన్ని ప్రాంతాల్లో పరిపాలన సాగించారు, వాళ్ళ యొక్క రూల్ను కొనసాగించారు కాబట్టి ఉర్దూ అనేది ఒక రకమైన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అనాలి నేనైతే అంటాను. ఎందుకంటే ఉర్దూ ఎన్ని ప్రాంతాలలో మాట్లాడబడుతుంది అనేది చూడాలి, కానీ ఉర్దూ భాషని ఎందరూ మాట్లాడుతున్నారని కాదు, ఉర్దూ భాషను ఎందరూ మాట్లాడుతున్నారు కాదు, కానీ ఉర్దూ భాష ఎన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది. పర్టికులర్గా పరిపాలన ముస్లిమ్స్ పరిపాలన కొనసాగించినప్పుడు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ఉర్దూయే మన అధికార భాషగా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన తెలంగాణకు ముందు ఇది కుతుబ్షాహి మన నైజాం కాలంలో దానికి ఉర్దూయే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. ఉర్దూ రాసిన వాళ్ళకి, ఉర్దూ చదువుకున్న వాళ్ళకి, ఉర్దూ వచ్చిన వాళ్ళకి జీతాలు మన ఉద్యోగాలు ఎక్కువ జరిగేది, వాళ్ళకి రాజకీయ మన గుర్తింపు కూడా ఉండేది. తర్వాత వాళ్ళు ఉర్దూ వస్తే దానికి వాళ్ళు మేయర్స్గా, తర్వాత వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ కాకుండా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముదిరాజు కులానికి సంబంధించిన వాడు కృష్ణస్వామి అనే అతను మొత్తం మన మన హైదరాబాద్ మొత్తానికి హైదరాబాద్ సిటీకి మేయర్గా ఎన్నికయ్యాడు. సో ఈ విధంగా భాష అనేది ఏ విధంగా మతం రాజకీయ ప్రవర్తన ఓటింగ్ బిహేవియర్ను శాసిస్తుందో ప్రభావితం చేస్తుందో భాష కూడా రాజకీయాలపై అది చేస్తారు. కాబట్టి ఉర్దూ భాష మన రాష్ట్రీయ భాష కావాలా, తర్వాత ఉర్దూ మీడియం ఉండాలా అనేది ముస్లింలు పర్టికులర్గా ఏది మన ఈ హైదరాబాద్లో కానీ, తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ, తర్వాత మన బీహార్లో కానీ, మధ్యప్రదేశ్లో కానీ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకు ఉర్దూ భాషకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, అప్పుడే ఆ పార్టీలకు ఓటేస్తాము లేదా ఓటేయమని విధంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అందువల్ల మనకి ఆ ప్రభావం వల్లనే ఉర్దూ వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయడానికి మాత్రమే నిజానికి మన ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, ఉర్దూ మీడియం కాలేజీలు ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాదన్ కాలేజ్ ఉంది, తర్వాత ఉర్దూ మన ఉర్దూ కాలేజీ, మన ఉర్దూ మీడియం ఉర్దూ యూనివర్సిటీ మౌలానా నేషనల్ మౌలానా మున్ను మౌలానా ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అని కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఒకటి ఏర్పడింది. అది గచ్చిబౌలిలో ఉంటుంది. అది జరిగి దానికి 12-15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఏర్పడింది అంటే వాళ్ళను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఉర్దూని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము, ఉర్దూ మీడియంని ప్రోత్సహిస్తున్నాము అని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పుకోవాలా, చూపించుకోవాలా. అప్పుడే ఉర్దూ ముస్లింలు కూడా మనకి ఓట్లు వేయడం జరుగుతుంది. మైనారిటీ అయినా కూడా వాళ్ళను వాళ్ళ భాషను మైనారిటీని ప్రోత్సహించడం అంటే వాళ్ళ మతమే కాదు, వాళ్ళ భాషను కూడా ప్రోత్సహించాలి. సో ఆ విధంగా దేశమంతటా దానికి ఉర్దూ కాలేజీలు, ఉర్దూ మీడియం చెప్పే స్కూళ్ళు, తర్వాత యూనివర్సిటీలు చాలా కాలం నుంచి అసలు ఢిల్లీలో కూడా ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ ఉంది ఉర్దూ మీడియం పాటించేది. అయితే ముఖ్యంగా ఏం చేస్తారంటే ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో ఉంటుందంటే సామాన్యంగా ఉర్దూ మీడియంలో అసలు పాఠాలు చెప్పాలి. పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా, మన సోషియాలజీ అయినా, లేకపోతే ఇంకేదైనా కూడా ఉర్దూ మీడియంలో చెప్పాలి. సో ఆ విధంగా అంటే చాలా మంది అనుకుంటాం ఉర్దూ మీడియం అంటే అసలు ఉర్దూలో ఉన్న సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించడమా, ఉద్యమంలో సాహిత్యాన్ని గ్రంథాలని రక్షించడమా అని అనుకుంటారు. కాదు, ఉర్దూ మీడియంలోనే మన బోధన జరగాలి. అన్ని విషయాలు, సైన్స్ కూడా ఉర్దూ మీడియంలోనే జరగాలి, ఇంగ్లీష్ కూడా ఉర్దూ మీడియంలోనే జరగాలి. సో ఏ విధంగా తెలుగు యూనివర్సిటీ ఉందో అదేవిధంగా మన పొట్టి శ్రీరామ్ తెలుగు యూనివర్సిటీ ఉందో అదేవిధంగా మన కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయము మౌలానా విశ్వవిద్యాలయం అనేది మన గచ్చిబౌలిలో ఏర్పాటు జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వానికి
పార్టీ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తేనే వాళ్ళకు ఓటు పడతాయి, లేకపోతే పడవు. ఒకసారి బాగా వ్యతిరేకత కూడా వస్తాయి. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికీ ముస్లింలకి వాటికి వీడి హిందువులకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా మన మైనారిటీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందని దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యతిరేకించడం కూడా జరుగుతుంది. దానివల్లనే దానికి బీజేపీకి మన దేశం అంతటా ఎక్కువ ఓట్లు జరుగుతాయి, వాటికి వస్తాయి ఎక్కువ. కానీ ముస్లిం యొక్క పాపులేషన్, ఉర్దూ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల మనకి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ యొక్క మన సపోర్ట్ ఆధిక్యత ఎక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో ముస్లిమ్స్, తర్వాత వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, అందులో ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ సామాన్యంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి, తర్వాత మన ఎంఐఎంకి ఓటు చేయడం జరిగింది, ఓటు వేయడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్గా ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ముస్లిం పాపులేషన్ బాగున్నప్పుడు ఎంఐఎంకే ఎక్కువ ఓట్లు పడతాయి. తర్వాత ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ముస్లింలే గెలవడం పరిపాటి అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మన మతం లెక్కనే లాంగ్వేజ్, ఇది ఉర్దూ లాంగ్వేజ్, తర్వాత ఇతర లాంగ్వేజ్ మన ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే రాజ్యానికి వచ్చిన పార్టీలు, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ తమ యొక్క మాతృభాషగా ఉండి ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవాలా. ఒకవేళ మన మహారాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్కూళ్ళు, మీడియం చేస్తుంటే వాళ్ళని వ్యతిరేకించవద్దు. వాళ్ళ యొక్క హక్కులు, వాళ్ళ పర్మిషన్స్, కావాల్సిన పర్మిషన్లు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళు స్వతంత్రం కొడియాల అంటే వాళ్ళు కొన్ని సామాన్య ప్రభుత్వాలు అందరికీ అన్ని కాలేజీల్లో, అన్ని యూనివర్సిటీలో ఉన్న రూల్స్ అన్నీ వాళ్ళకి పెట్టుకోకూడదు. వాళ్ళు పరిపాలన కూడా వాళ్ళ స్వతంత్రంగా, ప్రభుత్వానికి స్వతంత్రంగా ఉండాలి. ఆటోనమస్ అంటారు. ఏదో ఒక రిప్రజెంటేటివ్, ఒక వ్యక్తి ప్రభుత్వం నుంచి పోయి వాళ్ళకు రిక్రూట్మెంట్, నియామకాలు చేసే బోర్డులో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక ఉండొచ్చు. తక్షణంగా మళ్ళీ మహారాష్ట్ర ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క బోర్డు, గవర్నింగ్ బాడీ కూడా మహారాష్ట్ర ఉంటారు. సో ఈ విధంగా మన భాషా స్వేచ్ఛ అనేది ఉండడం వల్ల భాషా రాజకీయాలు జరుగుతాయి. తర్వాత రాజకీయాల్లో, ఓటింగ్ ప్రవర్తనలో భాష అనేది చాలా ముఖ్యంగా ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకొక విషయం ఇవాళ మనము చర్చించవలసింది ఏంటంటే ఎథనిసిటీ అనేది ఒక రకమైన మన కామన్ అంశాలు, కామన్ ప్రాక్టీసెస్, కామన్ నమ్మకాలు, సామాన్య నమ్మకాలు, ఒకే రకమైన నమ్మకాలు కలిగి ఉన్న ఒక గ్రూప్ను ఎథనిసిటీ అంటారు. ఇది నిజానికి ఒక పెద్ద గ్రూప్. ఆ పెద్ద గ్రూపులో కామన్గా ఉండే విషయాలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక మతం యొక్క కమ్యూనిటీ ఉందండి, మత కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, ఒక రిలీజన్, ఒకే రిలీజన్ ఉంటుంది. ఆ రిలీజన్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్. అది మత సంబంధమైన గ్రూప్ అనుకోవాలి. అదేవిధంగా లింగ్విస్టిక్, భాష అనేది సంబంధించినప్పుడు అది లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ అనుకోవాలి. కానీ ఎథనిసిటీ అనేది అంటే ఈ కామన్గా ఉండే విషయాలు చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు, ట్రైబ్ ఉండొచ్చు, భాష ఉండొచ్చు, మతము కూడా ఉండొచ్చు. వీటన్నిటికీ అన్ని కామన్గా ఉండే గ్రూప్ ఏదైతుందో అది ఇదివరకు ఉండొచ్చు, మొట్టమొదటి నుంచి ఉండొచ్చు, కొత్తగా క్రియేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఆ విధంగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఒక ఎథనిక్ గ్రూప్గా తయారు చేస్తుంది. అది ఇదివరకు చాలా సంవత్సరాల, దశాబ్దాల నుంచి, శతాబ్దాల నుంచి ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొత్త కూడా దాన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఆ విధంగా కొత్తగా క్రియేట్ చేయబడింది దానికి బహుజన సమాజ్. బహుజన సమాజ్ అంటే మన హిందూ మత ఆధిక్యతను వ్యతిరేకించే సమాజం. హిందూ సమాజంలో హిందూ మతం పాటించే వాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా కులాలు ఉంటాయి. కుల సమాజం అది. మన హిందూ మతం కింద దానికి ప్రజలందరూ పౌరులందరూ డివైడ్ అవుతారు. అందులో ముఖ్యంగా చిన్న కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు. చారిత్రాత్మకంగా దశాబ్దాల నుంచి ఆ చిన్న కులాలను అణిచివేయబడం జరిగింది. సో ఆ చిన్న కులాలన్నీ వాళ్ళని హిందూ మతము, కొందరు హిందూ మతాన్ని అవలంబిస్తారు, కొందరు అసలే వేరే ఉంటారు. కానీ మొత్తంలో హిందూ ఫోల్డ్ ఉన్నారు వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళ యొక్క ఉమ్మడి అంశం ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు. అది ఎస్టీలు కావచ్చు, తర్వాత బీసీలలో కూడా తక్కువ రేంజ్లో ఉండేవాళ్ళు, తక్కువ చిన్న స్థాయిలో ఉండే కులాలు, వృత్తి కులాలు పర్టికులర్గా. సో ఈ ముఖ్యమైన అంశాలు. తర్వాత వీళ్ళ మతం కూడా నిజానికి ఈ అన్ని మతాలకి హిందూ మతం చాలా అగ్ర కులాలకు సంబంధించింది కాబట్టి వాళ్ళు వేరే మతాన్ని అవలంబించాలి. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ బహుజన సమాజంలో ముఖ్యంగా క్రిస్టియానిటీ కానీ లేకపోతే బుద్ధిజం కానీ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్, అఫ్కోర్స్ లాంగ్వేజ్ ఈ అగ్ర కులాలు మాట్లాడే భాష మాట్లాడితే ఈ అందరికీ మాత్రము నిజానికి భాష ఒకటే. భాష పేరు మీద, భాష ప్రాతిపదిక ఇతర పార్టీలకి, ఇతర సమూహాలకి భిన్నత్వం కాదు. నిజానికి వీళ్ళ భాష కూడా ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఇంకొక ముఖ్యమైనదంటే కల్చర్, సంస్కృతి. ఇది ఈ కిందకి ఉన్న కులాల యొక్క సంస్కృతిని కాపాడడానికి, వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని కాపాడడానికి మాత్రము ఈ బహుజన సమాజం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. కానీ అందులో ఉన్న ముఖ్య అంశం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అంటే మన ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, కూలీ రైతులు కానీ, చిన్న మన సన్నకారు రైతులు కానీ అందులో ఉంటారు. అంటే ఆర్థికంగా కూడా వీళ్ళందరూ వెనుకబడి ఉంటారు. సో ఇవన్నీ మన ఉమ్మడి అంశాలతో ఏర్పడ్డది. అంశాలు గల ప్రజల యొక్క సపోర్ట్తో ఏర్పడిందే నిజంగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మల్టీ ఫెసిటెడ్, multi common principles or background is the basis of ethnic group, ethnicity. దాన్ని ఎథనిసిటీ అంటారు. ఇది కొత్తగా క్రియేట్ చేయబడింది మన దేశంలో. చారిత్రాత్మకంగా మొట్టమొదటి నుంచి ఒక శతాబ్దం నుంచి ఉన్నది. కొన్ని నార్త్ ఈస్ట్లో ఏర్పడ్డ ఎథనిక్ గ్రూప్స్, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత వర్గం ఒకటి ఉంటుంది, ఆచారాలు మన కల్చర్ ఒకటే ఉంటుంది. అయితే అవి రాజకీయంగా దగ్గరకు వచ్చి తమ యొక్క పర్టికులర్గా నార్త్ ఈస్టర్న్ ట్రైబ్స్ సామాన్యంగా పరిపాలన విషయంలో కానీ, చట్ట విషయంలో కానీ, సంస్కృతి విషయంలో కానీ ఈ మన భారత హిందూ సమాజము, హిందూ కల్చరు, హిందూ పరిపాలన విధానాలు తమ మీద రుద్దకుండా మొట్టమొదటి నుంచి వాళ్ళు మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అపోజ్ చేస్తున్నారు. నిజానికి వయలెంట్ మన ఆయుధాలు చేపట్టి కూడా నేషనల్ గవర్నమెంట్ కొట్లాడడం జరిగింది చాలా కాలం నుంచి. అయితే అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిజోరం, అస్సాము, మేఘాలయ, త్రిపుర ఇటువంటి ప్రాంతాలలో ఈ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అవి వాటి కామన్ అంశాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, వర్గం ఒకటి ఉంటుంది, సంస్కృతి ఒకటి ఉంటుంది, మతం ఒకటే ఉంటుంది. పర్టికులర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ వాళ్ళకి క్రిస్టియానిటీ అనేది ఉంటుంది.
క్రిస్టియన్ మతం కావాలి. సో వీటన్నిటి యొక్క అంశాల కామన్గా ఉన్న ప్రాంతాలు మన పరిపాలన విధానాలలో కూడా వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళను ముఖ్యంగా మన రాజ్యాంగంలో కూడా వాళ్ళు షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో అసలు ఈ మన భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగం వాళ్ళకు వర్తించకుండా వాళ్ళు షెడ్యూల్స్ ఏరియాస్గా ఏర్పాటు చేయబడి అక్కడ పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ పరిపాలించిన ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ పరిపాలన కొనసాగించాలి. లేకపోతే వాళ్ళు కూడా ఓటేయడం జరగదు. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ దేశీయ మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా ఆయుధాలతో పోరాడడం జరుగుతుంది. సో ఇవి మన భారతదేశంలో ఉన్న ఈ మత రాజకీయాలు, భాషా రాజకీయాలు, తర్వాత ఎథనిక్ రాజకీయాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో రాజనీతి సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మన సమాజంలో ఉన్న అనేక అంశాలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి రాజకీయాలు కొనసాగడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
আমাৰ বিষয়টো আছিলে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব, ইয়াৰ ইতিহাস আৰু বিকাশ। গতিকে আমি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এন্থ্ৰপ'লজিত নৃতত্বৰ যোনটো প্ৰধান শাখাৰ ভিতৰত যোনটো আহে সাংস্কৃতিক নৃতত্ব। আৰু সাংস্কৃতিক নৃতত্ব কেতিয়াবা সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব বুলিও কয়, যেতিয়া আমি ইয়াৰ সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ, সমাজৰ বিভিন্ন শাখাসমূহক আমি যেতিয়া ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কৰি যেতিয়া আমি লওঁ, তেতিয়া ইয়াক সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব বুলি কয়। গতিকে ইয়াৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাত আমি পাইছিলোঁ যে আমাৰ নৃতত্বৰ বা আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই কওঁ, ইয়াৰ উৎপত্তিটো কেনেকৈ হ'ল। ইয়াৰ উৎপত্তি হোৱাৰ আমি যিখিনি কথা তথ্য পাইছিলোঁ, তাৰ পৰা এইটো কথা গম পাইছিলোঁ যে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ মেইন উৎপত্তি হৈছে যেতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আৰম্ভণি হোৱাৰ আগতে যেতিয়া ইয়াক অধ্যয়ন কৰিছিল। কোনে কৰিছিল অধ্যয়ন? এইসমূহ কৰিছিল ট্ৰেভেলাৰ্ছ, যিবিলাক আছিল ব্যৱসায় মিছনাৰী উপনিৱেশসকলে, যিসমূহে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি পেলাই তেওঁলোকে তথ্য আহৰণ কৰিছিলে। তেওঁলোকে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি তথ্য আহৰণ কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে গৈছিল বিভিন্ন কাৰণত। যেনেকে আমি ব্যৱসায়ৰ কথা কওঁ, সেই ব্যৱসায়ীসকলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যৱসায়ৰ কাৰণে গৈছিল, ব্যৱসায় ভিত্তিত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিল। ঠিক তেনেদৰে মিছনাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে, যেনেকৈ ট্ৰেভেলাৰ যাযাবৰসকলে বিভিন্ন ঠাই তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছিলে, আৰু সেই মানুহৰ পৰাই তেওঁলোকে তথ্যসমূহ আহৰণ কৰিছিলে। গতিকে আমি নৃতত্বৰ যদি আৰম্ভণিটো কওঁ, তেতিয়া আৰম্ভণিটো ক'ব গ'লে আমাৰ প্ৰথম কথাটোৱে মনত ৰাখিব লাগিব, নৃতত্বৰ আৰম্ভণিটোৱে হৈছে এইসকলৰ লোকৰ অৱদান আছে। এইসকলৰ লোকৰ অৱদানৰ অবিহনে আমি নৃতত্বৰ যিটো অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নক আমি কেতিয়াও আগবঢ়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰি তেওঁলোকে বহুখিনি কথা আমাক জানিবলৈ দিছিল। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে তেওঁলোকৰ অৱদানৰ অবিহনে আমি নৃতত্বৰ কেতিয়াও অস্তিত্বৰ কথা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ ক্লাছত যে নৃতত্বৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল। সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি তথ্য তেওঁলোকে যি আহৰণ কৰিছিল, যি লোকসকলে ব্যৱসায় মিছনাৰী ট্ৰেভেলাৰ্ছ ভয়েজাৰ্ছ যিসকলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি যাযাবাৰসকলে, তেওঁলোকে কোনো উদ্দেশ্যলৈ যোৱা নাছিল, তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ মনেৰে গৈছিল, তেওঁলোকে নতুন জাগাৰ সন্ধানত গৈছিলে। ঠিক সেই উদ্দেশ্যহে গৈছিলে। তেওঁলোকে কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ প্ৰণালীৰ জৰিয়তে তথ্য আহৰণ কৰা নাছিলে। তেওঁলোকৰ কোনো আগৰ পৰা পৰিকল্পনা নাছিল যে আমি সেইখিনি জেগাত যাম আৰু গৈ পেলাই মানুহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম, যোনটো আমি নৃতত্বৰ আমি পদ্ধতিগত যোনটো অধ্যয়ন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল, তেওঁলোকে গৈছিলে, তেওঁলোকে নতুন জেগাৰ সন্ধানত গৈছিলে, নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে গৈছিল, আৰু উপনিৱেশসকলে নতুন জেগাত গৈ পেলাই নতুন মানুহখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ গৈছিল, মিছনাৰীসকলে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে গৈছিল। গতিকে এই লোকসকলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন লোক দেখা পাইছিলে। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল, তেওঁলোকৰ কালচাৰ, তেওঁলোকৰ ভেলুজ নৰ্মছ তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিছিলে। তেওঁলোকে দেখা পাইছিল, যি ইউৰোপীয়ানসকলৰে আমি ক'লোঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে যিসকল নতুন অঞ্চলত যাওঁতে যিসকলক লোকক তেওঁলোকে লগ পাইছিল, সেই লোকসকলৰ দেখোন তেওঁলোক পৃথক, তেওঁলোকতকৈ দেখোন তেওঁলোক অলপ বেলেগ ধৰণৰ। হয়তো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, হয়তো লাইফষ্টাইলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ পৰা দেখোন তেওঁলোক পৃথক। কি কাৰণটো কেনেকুৱা, কি কাৰণে হৈছে এনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে জানিব ইচ্ছা কৰিলে। গতিকে এই যে অধ্যয়নৰ যোনটো প্ৰণালী, সেই অধ্যয়নৰ যোনটো মেইন খুঁটিটো, সেইটো কিন্তু আমাৰ সেই লোকসকলৰ কাৰণেহে হৈছে, এই ট্ৰেভেলাৰ্ছ ভয়েজাৰ্ছ, এই যাযাবৰসকলৰ কাৰণেহে হৈছে। তেওঁলোকে যদি সেইখিনি সময়ত তথ্যখিনি আহৰণ কৰি লিপিবদ্ধ নকৰিলহেঁতেন, পিছলৈ সেইসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা যিখিনি টোকাসমূহ, সেইখিনি কিতাপ আকৃতিত পিছত পাব্লিছ কৰা হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ সেই অনুদানৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ নৃতত্বৰ যোনটো অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নৰ প্ৰণালীটো আৰম্ভ কৰা হ'ল। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে তেওঁলোকৰ অৱদান অতি বেছি। সেইখিনি বস্তু আমি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ।
ইকাৰণে এইটো কথা ক'ব লাগিব যে আধুনিক সাংস্কৃতিক নৃত্যৰ উৎপত্তি হৈছে 19th চেঞ্চুৰী নৃতাত্ত্বিক পৰাই আৰু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বৰূপে বিকাশ হৈছে য'ত মানৱ সমাজৰ সংগঠিত তুলনা জড়িত হৈ আছে ইকাৰণে আমি এইটো কথা কৈছিলো যে 19th চেঞ্চুৰীৰ পৰা কিন্তু পিছলৈ 19 শতিকাৰ পিছভাগলৈ কিন্তু নৃত্যৰ যোনটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এটা সুসংগঠিতভাৱে মানে অধ্যয়ন কৰা প্ৰণালীটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰ আগত হয়তো সেনেকুৱা ধৰণে নাছিলে কিন্তু সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰো যে নৃত্যৰ অধ্যয়নটো একেবাৰে নোহোৱা মানে যোনটো মানে ষ্টাইল সেইটো যে একেবাৰে 19th চেঞ্চুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো ক'ব নোৱাৰো তাৰ অধ্যয়ন বহু বছৰ আগৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা এই লোকসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত গৈ পেলাই লোকসকলক লগ পাইছিল পৃথিৱীৰ আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰিছিল গতিকে এই লোকসকলৰ তথ্যসমূহ কিন্তু অতি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছিল এই লোকসকলৰ তথ্যৰ কিন্তু আৰম্ভণি নৃত্যৰ অধ্যয়নৰ যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ টাইলাৰ জেমছ ফ্ৰেজাৰ্ছ সেইখিনি মই কৈছো আগৰটো তেওঁলোকে যোনখিনি তথ্য মানে আহৰণ কৰিছিল সেই তথ্যসমূহ কিহৰ ওপৰত এই ভয়েজাৰ ট্ৰেভেলাৰ উপনিৱেশসকলৰ আধাৰত তেওঁলোকে যিখিনি অধ্যয়ন তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰিছিলে তাৰ আধাৰটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ টোকাসমূহৰ পৰা গতিকে আমি যদি চাওঁ এই তেওঁলোকৰ যি উপনিৱেশসকল নাইবা ব্যৱসায় মিছনাৰী যিসকলৰ তেওঁলোকৰ যি তথ্য সেই তথ্যখিনি অতি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই তথ্যৰ পৰাই তেওঁলোকে কিন্তু বিশ্লেষণ কৰি চাইছিলে এসময়ত নৃত্যৰ যিটো অধ্যয়নৰ প্ৰণালী তাৰ যদি ইতিহাস মেলি চাওঁ যোনটো ফিল্ড ষ্টাডি যোনটো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ যোনটো মানে ষ্টাডি যোনটো আমাৰ প্ৰণালী সেইটো এসময় নাছিলে সেইটো পিছৰ সময়ত আৰম্ভণি কৰা হ'ল আগত যিসকলৰ পৰা তেওঁলোকে তথ্য পাইছিলে সেইসকল লোকে তেওঁলোকে কোনো প্ৰি প্লেন কৰি যোৱা নাছিলে নাইবা তেওঁলোকে কোনো ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং নাছিলে তেওঁলোকে গৈছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যত আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিলে আৰু সেই তথ্যৰ পৰাই পিছত গৈ পেলাই নৃত্যৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী আৰম্ভ হ'ল গতিকে এই বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক যেনেকে টাইলৰে কওঁ আমি ফ্ৰেজাৰ্ছে কওঁ তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল এই লোকসকলৰ তথ্যৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকক আৰ্ম চেয়াৰ এন্থ্ৰপলজিষ্ট বুলিও কোৱা হয় যায় আৰু সেই তেওঁলোকক কিয় কোৱা হয় আৰ্ম চেয়াৰ এন্থ্ৰপলজিষ্ট কাৰণ কি তেওঁলোকে যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছে নিজে গৈ পেলাই কৰা নাই তেওঁলোকে লোকে যিখিনি তথ্য আনি থৈছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি চাইছে গতিকে তেওঁলোকক আৰ্ম চেয়াৰ এন্থ্ৰপলজিষ্ট বুলি কোৱা হয় এইকাৰণে সাংস্কৃতিক নৃত্যৰ উত্থান 19th চেঞ্চুৰী শেষৰ ফালেৰেহে ঘটিছে বুলি কয় যেতিয়া কোনো সাংস্কৃতিক আদিম আৰু কোনোবাই সভ্য সেই সম্পৰ্কৰ প্ৰশ্নবোৰ কেৱল ফ্ৰেজাৰ্ছৰ নহয় আন বহুতে মন দখল কৰিব পাৰিছিলে গতিকে আমি যে ক'ব পাৰো যে আদিম বা সভ্য এইখিনি অকল যে ফ্ৰেজাৰ্ছৰ জেমছ ফ্ৰেজাৰ্ছৰে নহয় সেইখিনি সময় পিছৰ সময়লৈ অন্য লোকসকলৰ নৃতাত্ত্বিকবিদসকলৰ মনলৈও আহিছিলে কাৰণ কি আদিম সম্প্ৰদায় বুলি ক'লে আমি মনলৈ কেনেকুৱা আহোঁ আদিম সম্প্ৰদায় বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা এখন সমাজৰ কথা কওঁ যি সমাজৰ লোকসকলৰ জীৱিকা পৌৰাণিক আৰু সেইখিনি সময়ত কি হৈছিল যেতিয়া আমি যদি ইতিহাসটো মেলি চাওঁ নৃত্যৰ সামাজিক নৃত্যই হওক নাইবা নৃত্যৰ এজ এ হোল যদি আমি চাওঁ সেইখিনি সময় পৃথিৱীৰ মানে যদি 19th চেঞ্চুৰী আগৰ সময়খিনি যেতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ সমল আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আৰু সেই সমলসমূহৰ পৰা কিন্তু মানে কি কৰিছিল নৃত্যৰ যদি পদ্ধতিগত প্ৰণালীৰ অধ্যয়ন এইটো আৰম্ভ হৈছিলে সেইখিনি সময়ত কি হৈছিল যেতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰ্টিফেক্টসমূহ উদ্ধাৰ হৈছিলে এই আৰ্টিফেক্টসমূহক যেতিয়া নৃতত্ত্ববিদসকলে অধ্যয়ন কৰি চাইছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বহুখিনি কথা দাঙি ধৰিব পাৰিছিলে কাৰণ কি সেই আৰ্টিফেক্টসমূহ কি মানুহে বনোৱা মানুহে তৈয়াৰ কৰা আৰু সেই আৰ্টিফেক্টসমূহৰে কিন্তু একোটা চিঞৰি তেওঁলোকে আৰ্টিফেক্টসমূহে কৈ আছে যে আমাৰ লগত কি লোক জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে যি আৰ্টিফেক্ট আমি টুলৰ মানে সঁজুলিৰ কথা আমি যদি কওঁ সঁজুলিৰ কথা তেনেকৈ প্ৰাগ ইতিহাসত আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰিম লোৱাৰ মিডিল আৰু আপাৰ যেনেকৈ আমি লোহাৰ টুলখিনি নিম্ন প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ যিখিনি সঁজুলি সেই সঁজুলিখিনি আকাৰ মধ্য প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ সঁজুলিতকৈ বেলেগ হ'ব ঠিক তেনেদৰে উচ্চ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ সঁজুলিতকৈ সেইখিনি বেলেগ হ'ব এই তিনিটা ষ্টেজৰ যদি আমি সঁজুলি মিলাই পেলাই চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ কোনটো যুগৰ সঁজুলি কোনটো যুগৰ হয় কাৰণ কিয় আমি সেইখিনি বিষয়ে নলেজ আছে গতিকে সেইসমূহ সমলে কিন্তু আমাৰ নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালীত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আমি অকল নৃতত্ত্বত আমি অকল যে
মানুহৰ আৱেগিক দিশটোকে অধ্যয়ন কৰিম এইটো নহয়। যদিও নৃত্যটো দুটা শাখাত বিভক্ত আছে, আৱেগিক নৃত্যত্ব, সাংস্কৃতিক নৃত্যত্ব, কিন্তু আৱেগিক নৃত্যত্বত অকল যে আমি অকল মানুহৰ আৱেগিক দিশটোতে অধ্যয়ন কৰি সীমিত ৰাখিলো সেইটো নহয়, তাৰ লগত কানেক্টেড বহুত বস্তু জড়িত হৈ আছে। গতিকে সাংস্কৃতিক নৃত্যত্বৰ ভিতৰত বহুতখিনি কথা আহি যায়। সেই গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰিছিল নৃতত্বই, আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চল সেইবিলাক আৱিষ্কাৰ হোৱা হৈছিল। গতিকে তাৰ পৰাই প্ৰমাণ পোৱা যায় যে নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ যি প্ৰণালী সেইটো এটা প্ৰণালী বহুত গভীৰ, আৰু ইয়াৰ এটা এনালাইটিকেল ষ্টাডি কৰিলে গম পোৱা যায়। যেনেকে আমি যদি চাওঁ, আমি দেখা পাম যে সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যি ভাগসমূহৰ ভিতৰত সামাজিক নৃতত্ব আহি যায়, প্ৰাগৈতিহাসিক নৃতত্ব আহি যায়, তাৰ লগত নৃগোষ্ঠীয় তত্ত্ব আহি যায়, নৃগোষ্ঠীয় ভাষা তত্ত্ব আহি যায়। গতিকে এইসমূহ যি ভাষাৰ ওপৰত অধ্যয়ন, ঠিক তেনেদৰে যে নৃগোষ্ঠীয় তত্ত্ব একোটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত অধ্যয়ন, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইতিহাসৰ বিষয়, প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ যি বিভিন্ন আৰ্টিফেক্টসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন, সামাজিক নৃত্য সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নসমূহ আহিলে কেনেকে মানুহৰ মনলৈ? নিশ্চয় মানুহৰ মাজত এটা কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল যে সমাজত এনেকুৱা কিছুমান লোক আছে, নাইবা এনেকুৱা কিছু সংস্কৃতি তেওঁলোকতকৈ পৃথক। তেওঁলোকে এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰো যে যেতিয়াই এই ট্ৰেভেলাৰ্ছ আৰু ভয়েজাৰ্ছ সকলে বিভিন্ন ঠাইত, যাযাবৰসকলে বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া লগ পাইছিলে মানুহসমূহক, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই মানুহসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল। যদিও সেই অধ্যয়নটো কোনো পদ্ধতিগত নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো অবজাৰভেশ্যন কৰি পেলাই, নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বহু কথা জানিব পাৰিছিল, যিটো পাই আমি ক'ব পাৰো যে তেতিয়াৰ পৰাই মানুহৰ মাজত এটা কিউৰিয়াছ ভাৱ হ'ল, যে তেওঁলোকৰ এটা কৌতূহল জন্মিল যে কেনেকেনো বেলেগ হয়। তেওঁলোকোতো মানুহ হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ দেখোন সমাজ ব্যৱস্থা ইমান বেলেগ, তেওঁলোকৰ দেখোন সমাজ ব্যৱস্থা বেলেগ, লগতে তেওঁলোকৰ খাদ্য সম্ভাৰ বেলেগ, তেওঁলোকৰ মানে লেংগুৱেজৰ বেলেগ আছে, তেওঁলোকৰ কথা কোৱা ধৰণ বেলেগ, তেওঁলোকৰ কালচাৰ ভেলুজখিনি বেলেগ, কেনেকে বেলেগ হ'ল? তাৰ পৰাই মানুহৰ এটা জানাৰ ইচ্ছা হ'ল। গতিকে এই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকক জানিবলৈ মানুহৰ এটা কৌতূহল সৃষ্টি হ'ল, আৰু তাৰ পৰাই কিন্তু নৃতত্বৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী আৰম্ভ হ'ল। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, আদিম যুগ আৰু মানে আদিম সমাজ, আৰু আমি যদি কওঁ আধুনিক সমাজ, এই দুটা কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে আমি যদি কওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ফৰ ষ্টাডিং এন্থ্ৰপলজি। যেনেকে আমি যদি কওঁ আদিম সম্প্ৰদায় নাইবা আদিম সমাজ, নৃতত্ববিদসকলে অকল আদিম সমাজৰ বিষয়ে নকয়, তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ৰ সমাজকো অধ্যয়ন কৰে। গতিকে যেতিয়া নৃতত্ববিদসকলে দেখা পালে যে কিছুমান এনেকুৱা সমাজ আছে, কিছুমান লোক আছে পৃথিৱীত, যিসকল লোকৰ মানে যোনটো জীৱিকা সেইটো দেখোন তেওঁলোকতকৈ বেলেগ, নাইবা তেওঁলোকৰ যোনটো লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলটো দেখোন একেবাৰে অতি পিছপৰা, নাইবা অতি আদিম যুগৰ, এনেকুৱা কিছুমান সম্প্ৰদায় আছে। গতিকে নৃতত্ববিদসকলৰ মাজত এটা কিউৰিয়চিটি ভাৱ এটা জাগ্ৰত হ'ল, কি তেওঁলোকে বিচাৰিলে কি সেইসমূহ লোকক আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাম, আৰু অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিম। সেই জানাৰ যোনটো ইচ্ছা, সেই জানাৰ ইচ্ছাটোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত সেই লোকসকলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগালে। গতিকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকৰ যদি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ, নাইবা অন্য ক্ষেত্ৰতে কওঁ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ সদায় এটা ইচ্ছা আছে। যেনেকে যদি আমি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ, টেকন'লজিৰ ওপৰতে যদি কওঁ, টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ হৈছে। এতিয়া আমি যদি কিছুমান লোকক আমি যে কওঁ মানে অল্ড মডেল বুলি কওঁ, কি ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম তেওঁলোকক আউটডেটেড? তাৰমানে আউটডেটেড বুলি ক'লে কিয়, পিছপৰা বুলি কিয় ক'ম? পিছপৰা কম হয়তো টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত, হয়তো সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব, টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে। টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছপৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু হয়তো অন্য কাৰণ তেওঁলোক আমাতকৈ চহকী হ'ব পাৰে। গতিকে নৃতত্ববিদসকলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ অধ্যয়নটো আৰম্ভই হৈছে এই লোকসকলক কম্পেৰেটিভ ষ্টাডিৰ পৰা। তেওঁলোকে সদায় তুলনামূলক অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, যে এই লোকসকল এতিয়াও কেনেকৈ আদিম লাইফষ্টাইলৰ জীয়াই আছে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে মানে জানিবলৈ খুবেই এটা মনত এটা ইচ্ছা বা জন্মি গ'ল। আৰু তাৰ পৰাই কিন্তু আমি নৃতত্বৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব বুলিয়ে কওঁ, তাৰ ইতিহাসৰ মানে আমি পাওঁ। এতিয়া সকলো মানৱ সমাজে নিজৰ ৰীতি নীতি উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল, আৰু নিজৰ আৰু চুবুৰীয়া সমাজৰ সংস্কৃতিৰ মাজত পাৰ্থক্য অৰ্থ কি হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে কৌতূহল হৈ আছিল।
যে মই এইদৰে এক অৰ্থত তেওঁলোকে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ নৃতত্ব গঢ়ি তুলিছিল কিন্তু আগবঢ়োৱা ব্যাখ্যাবোৰ আনকি যেতিয়া সেইবোৰৰ আংশিকভাৱে সঠিক পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আমি ক'ব পাৰিম গতিকে এই সকলো মানৱে সমাজে নিজৰ নিজৰ ৰীতি নীতিৰ উৎপত্তি যেনেকে আমাৰ বিহুৰ কথাই ক'লো বিহুটো কেনেকে উৎপত্তি হ'ল সেই তাৰ বিষয়ে মানুহে জানিব বিচাৰে এইটো এটা কৃষি প্ৰধান উৎসৱ কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে কিছুমান উৎসৱ পাৰ্বণ আছে সেই উৎসৱ পাৰ্বণৰ মানে উৎপত্তিটো কেনেকুৱা নাইবা কিছুমান এনেকুৱা কালচাৰ আছে ট্ৰেডিশ্যন আছে সেই ট্ৰেডিশ্যনসমূহ কেনেকে হ'ল তাৰ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো কেনেকুৱা তাৰ গুৰুত্বটো কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে মানুহে জানিব বিচাৰিলে তাৰ বিষয়ে মানুহে জানিব বিচাৰি তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে এটা অধ্যয়ন প্ৰণালী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে মানে আৰু এটা মানে সদায় আছিল যে চুবুৰীয়া সমাজৰ মাজত নিজৰ সংস্কৃতি কি পাৰ্থক্য কি আছে সদায় ডিফাৰেঞ্চটো কি যেনেকে আমি যদি চাওঁ আমাৰ ওচৰত যদি অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক থাকে তেতিয়া আমি সদায় জানিব বিচাৰো তেওঁলোকে কি কৰি আছে আমাৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি কেনেকে পৃথক সেইসমূহ কথা সদায় মানে মানুহৰ মাজত আছিলে আৰু সেই তাৰ পৰাই কিন্তু নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী আৰম্ভ হৈছে যেনেকে আমি যদি চাওঁ আমি এটা কালচাৰেল এছিমিলেশ্যন বুলি এটা কনচেপ্ট আছে যেনেকে যেতিয়া দুটা সংস্কৃতি একেলগে থাকে তেতিয়া কি হয় কিছু সংস্কৃতিৰ অন্য এটা সংস্কৃতিৰ যোনটো চলিয়ে থকা সংস্কৃতিটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় নাইবা সেই সংস্কৃতি দুটাৰে মাজত ইণ্টাৰমিক্সাৰ হয় সেইটো কি কাৰণে হয় কাৰণ কি তেওঁলোকৰ কিছু কালচাৰ এলিমেণ্ট এটা সংস্কৃতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় নকৰিবও পাৰে সেইকাৰণে এই আমি সদায় কি মানে নৃতত্ববিদসকলে সদায় জানিব ইচ্ছা কৰে যে এইসমূহ কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ নাইবা এছিমিলেশ্যনটো কেনেকে হয় কেনেকে এটা অন্য সংস্কৃতি এটা আন এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ কেনেকে পেলায় সেই গোটেইসমূহ যেতিয়া জানিবলৈ সমাজত এটা কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই কিন্তু নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী আৰম্ভ হয় গতিকে আমি যদি চাওঁ এই মানে নৃতত্বই সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ইতিহাসটোৱে হৈছে মানুহৰ ৰীতি নীতিৰ উৎপত্তিৰ যোনটো মানে পৰা হৈছে কেনেকে হৈছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সদায় ইচ্ছা হৈ আছে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল যেতিয়া তেতিয়া বেছিভাগ সময় আমি মিথৰ মানে আমি তাৰ ওপৰত আধাৰত চলো যেনেকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মানে কোৱা যায় কি মানে আমাৰ সমাজতে এইটো কথা কৰিব নাপায় কিছুমান কথা আমাৰ আছে টেবু কিছুমান আছে সেই টেবুবিলাকৰো কিন্তু একোটা মানে আমাৰ কালচাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সেইসমূহ কিন্তু আমাৰ সামাজিক নৃতত্বৰ মানে অধ্যয়নৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে যেনেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা সভ্যতাৰ সীমিত সংখ্যক কেন্দ্ৰকে আৱিৰ্ভাৱ হ'বলৈ ধৰিলে যেনেকে সভ্যতাৰ ওপৰতো যেনেকে সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৱিৰ্ভাৱ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগত কিছু অন্য সংখ্যক কথাও জড়িত হৈ আছে যেনেকে যেতিয়াৰ পৰা হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যনসমূহ যেতিয়াৰ পৰাই মানে ডিস্কভাৰী হ'ল তেওঁলোকৰ যেতিয়া ইনভেনশ্যন হ'ল সেই সংস্কৃতিসমূহ মানে আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাতে বহুত কথা জড়িত হৈ আছে যেনেকে তেওঁ সেই সংস্কৃতিক সমূহৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে যি সমলসমূহ পাইছিলে যি সমলসমূহ ডিস্কভাৰ হৈছিলে সেই সমলসমূহ লগত সদায় কি কৰিছিলে মানে বৰ্তমান যি সমাজত পাইছিলে সেই সমাজৰ লগত তেওঁলোকে সদায় মিলাই চাইছিলে আৰু সেই সমলসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সদায় প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু সেইসমূহে কিন্তু নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ ইতিহাসত সহায় কৰিছে সেই আমি সদায় কি কৰোঁ সমাজত আমি সদায় সভ্যতাৰ কথা কওঁ আমি সদায় জানিব বিচাৰো মানৱ সভ্যতা কেনেকে আৰম্ভ হ'ল আমাৰ সভ্যতা সমাজত কেনেকে সভ্য বুলি যে শব্দটো আমি সভ্যতা কেনেকে হ'ল সংস্কৃতি শব্দটো কালচাৰৰ শব্দটো সংস্কাৰৰ পৰা হৈছে সংস্কাৰ শব্দৰ পৰা আহিলে সভ্যতা মানে কি কিহক আমি সভ্যতা বুলি কওঁ কি ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যেনেকে আমি যদি মধ্যযুগীয় সমাজৰ কথা কওঁ নাইবা পশ্চিমীয়া জগতৰ কথাই ক'লো কিন্তু আমি দেখা পাম যে আমাৰ কাৰণে হয়তো সেইখিনি কথা আমি গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব পাৰে কিন্তু পশ্চিমীয়া দেশসমূহত কেতিয়াবা আমি দেখা পাম সেই দেশসমূহত হয়তো কিছু যিসমূহ কথা আমাৰ ইয়াতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইখিনি সমাজত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে গতিকে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব সেইসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে সদায় এটা ডিটেইল ষ্টাডি কৰিবলৈ সদায় আগবাঢ়ি আহিছে
আধুনিক নৃতত্বৰ আমি যদি মানে মেইন উৎসটো হৈছে 19 শতিকাৰ মাজভাগৰ আগৰ পৰাই আধুনিক আকৃতি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ পশ্চিমীয়া বিশ্বত ধাৰাবাহিকভাৱে নৃতত্বৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই এইটো ক'ব বিচাৰো যে বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ ফালৰ পৰাই কিন্তু কি হৈছিলে আমাৰ নৃতত্বৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চল নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী সহায় কৰিছিল আগবাঢ়িব বিশেষকৈ এটা ফৰ্মেল ষ্টাডি যে এইটো কথা কোৱাই হৈছিল যে নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী বহুত এটা ষ্টেজৰ গৈছে যেনেকৈ নিৰ্মাণ কাল সংযোজন কাল গঠনামূলক কাল সমালোচনামূলক কাল গতিকে এই কালসমূহৰ মাজে মাজে কিন্তু নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ এটা সূচনা যোগাইছে 18 শতিকাৰ শেষ ফালে পৃথিৱীৰ আৱিষ্কাৰ শেষ মহাপৰ্যায় আৰম্ভ হৈছিল আৰু একে সময়তে ৰাজনৈতিক আৰু বৈদিক বিপ্লৱ কিছুমান ধৰ্মীয় ডগমাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছিল সেইখিনি কথা মই আগতে কৈছিলো যে আমাৰ নৃতত্বৰ যোনটো মানে আৰম্ভণি যদিও আমি একেবাৰে বহুত পিছত হেৰডাটাছৰ কথাও কৈছিলো আগত এৰিষ্টটলৰ কথাও কৈছিলো কিন্তু আমি আস্তে আস্তে যেতিয়া গঠনামূলক কাল গঠন এই সাবজেক্টটো যে এটা বিষয় গঠন হিচাপে আৰম্ভ হ'ল সেইটো কিন্তু 18 শতিকাৰ পৰাই হৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে নিৰ্মাণ কাল বুলি কৈছিল নিৰ্মাণ কাল বুলি কিয় কৈছে এই নিৰ্মাণ কালতে কিন্তু আস্তে আস্তে নৃতত্বৰ যিটো প্ৰণালীগত যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়ন আস্তে আস্তে আৰম্ভ হৈছিল কাৰণ কি সেইখিনি সময়ত যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন পৃথিৱীত মানে বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হৈছিলে ৰিভলিউশ্যন হৈছিল মানে উদ্যোগৰ হেৰি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে অন্য কথা বস্তু আৱিষ্কাৰ হৈছিলে এই আৱিষ্কাৰসমূহে কিন্তু কি কৰিছিল মানৱ সমাজত যিটো অন্ধবিশ্বাস আছিল সেই অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই দিছিলে আৰু এটা বৌদ্ধিক চিন্তাধাৰা বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছিল মানুহে খোলা মনেৰে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ধৰ্মীয় ডগমা যেনেকৈ আমাৰ ধৰ্মীয় কিছুমান বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে যে মানুহক ভগৱানে এই 5 দিনৰ 7 দিনৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰে যিখিনি কথা মই আগতে কৈছো সেইখিনি চিন্তাধাৰা মানুহৰ মনৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল গতিকে যেতিয়াৰ পৰা এই নতুন মানে ৰিভলিউশ্যন হ'ল সমাজত ৰিভলিউশ্যন হোৱাৰ পৰাই কিন্তু মানে এই সমূহ চিন্তাধাৰা যেনে মানুহে বহলভাৱে বৌদ্ধিক চিন্তা বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হ'ল মানুহে খোলা মনে বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিবলৈ মুক্ত মনে কৰিবলৈ পাৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে কোনো নিষিদ্ধ নাছিল যে তেওঁলোকে মানে কিয় এইটো বিষয়ত আলোচনা কৰিব যোনটো এসময়ত আছিলে কিন্তু পিছৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো নিষিদ্ধ সংখ্যা দিব নোৱাৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পৰা হৈছিল গতিকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰশাসনীয় বিষয় সকলো আদিম সমাজৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা-মেলা কৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত আদিম সমাজৰ ওপৰত লিখা-মেলা আৰম্ভ কৰিছিল এই বৰ্ণনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে 19 শতিকাৰ মাজভাগত পৰা বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বিষয় গ্ৰন্থখন যেনেকৈ আমাৰ গ্ৰন্থখন যেনেকৈ অৰিজিন অফ স্পিচিছ নামৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পাইছিল সেই বিখ্যাত গ্ৰন্থখনে কিন্তু খেলিমেলি জগাই দিছিলে গোটেই জগতত কাৰণ কি ডাৰউইনৰ যিখিনি এই গ্ৰন্থখনৰ আগবঢ়োৱা বিৱৰ্তনৰ মতবাদে মানৱ সমাজৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা পণ্ডিতসকলৰ বিশেষভাৱে প্ৰবাহিত কৰিছিলে যে মানৱ সমাজ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল মানৱ সমাজ কেনেকৈ আহিল পৃথিৱীত কি কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ উৎপত্তি আৰম্ভ কৰি বহু কথাখিনি তেওঁ ডাৰউইনে দাঙি ধৰিছিল সেইকাৰণে ডাৰউইনৰ বিশ্ব নৃতত্বৰ পিতৃ হিচাপেও কৈছে এই কথাখিনি মই আগতো কৈছো ক্লাছত তাৰপিছত যে সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মানে এই সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যি সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নৰ সূচনা যোগাইছে কাৰণ কি এসময়ত এই অধ্যয়নৰ কাৰণে কোনো মানে স্কোপ নাছিল মানুহৰ মানে সীমিত আছিলে কিন্তু যি নতুন আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাখিনি বেছি মুক্ত হৈ গ'ল তেওঁলোকে ধৰ্মীয় ডগমাৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিল যেনেকৈ মই যদি কওঁ আমাৰ ৰেচিজম যোনটো মানে এসময়ত আছিলে এতিয়াও নোহোৱা বুলি নকওঁ আছে তাৰ কাৰণে মানুহে কি ভাবিছিল যে ক'লা মানুহসকল ইনফেৰিয়াৰ বগাসমূহ চুপিৰিয়াৰ বুলি ভাবিছিলে তাৰ কাৰণে যদি আমি ইতিহাস মিলি চাওঁ তাতে বহুতখিনি আফ্ৰিকাৰ লোকসকলে বহুতখিনি ভুগিব লগা হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে এসময়ত সেই সকল লোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা কথা ভাবিবই পৰা নাছিল মানুহে কিন্তু পিছলে সেইসমূহৰ লোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে সেই সময় লোকৰ জীৱিকাৰ বিষয়ে নাইবা অন্য কথা মানে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু সেইসমূহ লোকেও মানে আমি যদি কওঁ সেইসমূহ মানে লোকসকলেও তেওঁলোকে মুক্ত মনে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে ক'বলৈ পৰা সাহস পালে গতিকে এই যি বিপ্লৱ আহিল সেই বিপ্লৱে কিন্তু বহু কথা শিকাই দিলে সমাজত সেই বিপ্লৱ ৰাজনৈতিক বিপ্লৱ হ'ব পাৰে আৰু সেই লোকসকলে যেতিয়া ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে এন্ট্ৰি কৰে তেওঁলোকে আৰু মুক্ত মনে ক'ব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আহিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু পিছলে এই সমূহ লোকৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী
আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে পৃথিৱীত আৱিষ্কাৰৰ যি শেষ মহাপৰ্যায় আৰম্ভ হৈছিলে 18th century শেষ ফালে তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু সমাজত বহু পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু সেই ধৰ্মীয় ডগমাক এটা চেলেঞ্জিং মানে দিলে যে এইটো হ'ব নোৱাৰে মানুহে যে অন্ধবিশ্বাস আছিলে এইখিনি সময়ত যি কৈছিল ধৰ্ম আধাৰতে তেওঁলোকে চলিছিল যে পৃথিৱীত 7 দিনত পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো হৈছে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই এইখিনি বস্তু বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল সমাজত তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিল সেয়েহে আমি 19 শতিকাৰ মানুহৰ উৎপত্তি মানৱ সমাজ প্ৰজাতিৰ বা বহুতৰ প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিৰ স্থিৰতা বা পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু অধ্যয়নৰ পুনৰ্জীৱিত হয় বুলি ক'ব পাৰো গতিকে এই 19th century বহুতখিনি ভূমিকা আছে তাৰ পৰা পিছত আমি এইটো ক'ব পাৰো যে এইদৰে মানৱ জাতিৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সমসাময়িক অধ্যয়নৰ ফলস্বৰূপে নৃতত্ব বিজ্ঞান বিকাশৰ ঘটিছিল মানুহৰ শৰীৰ বিজ্ঞান তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য মানৱৰ বসতি ইতিহাস ভাষা শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ব্যাকৰণৰ তুলনাৰ আদিৰ আৰু প্ৰাচীন সমাজৰ মাজৰ তুলনা আৰু মানুহৰ অৰ্থনীতি আৰু উদ্যোগৰ ঐতিহাসিক বিকাশ বিষয়ে আৰম্ভ হৈছিল অধ্যয়ন শেষ প্ৰায় 1840 চনৰ মানৱৰ তথ্য অধ্যয়নৰ বাবে এটা নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বিৱৰ্তনৰ ধাৰণা আনকি চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ তেওঁ বিখ্যাত যোনটো আছিল অৰিজিন অফ স্পিচিছ নামৰ কিতাপখন প্ৰকাশ কৰাৰ আগৰ কথা প্ৰবল বিৱৰ্তনৰ উদ্ভাৱন হোৱাৰ এই ধাৰণাটোৱে নৃতত্বৰ আৰম্ভণি বিন্দু প্ৰদান কৰিছিল গতিকে মই এই যোনটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে 18th century পিছৰ ফালে মানে মাজভাগতো ক'ব পাৰো যেতিয়া তেওঁ চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ যোনখন কিতাপ ৰচনা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু মানুহৰ মানে সদায় জানিব বিচাৰিছিল মানুহে যে তেওঁলোকৰ অন্য জীৱৰ লগত কি এটা মিল আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিল আছে যে তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰিছিলে যে মানুহ কেনেকৈ আহিল পৃথিৱীত কাৰণ কি সেইখিনি সময়ত মই যে ক'লো বহু পৃথিৱীত বহু জেগাত বহু বস্তু আৱিষ্কাৰ হৈছিলে নতুন বস্তু ৰিভলিউশ্যন হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া মানুহৰ মাজত বহুখিনি চাইণ্টিফিক ইন'ভেশ্যন হৈছিলে বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা এইখিনি নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে নতুন ধৰণৰ তেতিয়া কি হৈছিল মানুহৰ মনত কৌতূহল সৃষ্টি হৈছিল মানুহে সদায় ভাবিছিল তেওঁলোকৰ মানে আৰম্ভণি তেওঁলোকৰ কেনেকৈ পৃথিৱীত তেওঁলোকে কেনেকৈ আহিল কেনেকৈ তেওঁলোকে পৃথিৱীত তেওঁলোকৰ মানে অৱস্থিতি তেওঁলোকে কেনেকৈ পালে ক'ৰ পৰা হ'ল তেওঁলোক সেইবিলাক সমূহৰ বস্তুৰ বিষয়ে সদায় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে যেনেকৈ মানুহৰ বসতি ইতিহাস তেওঁলোকে মানুহ কেনেকৈ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে এসময়তো মানুহ উভতি জীৱন জীয়াইছিলে যে যোনটো মানে হাউ টু লিড এ ফেমিলি লাইফ ছেটেল লাইফ কেনেকৈ তেওঁলোকে ছেটেল লাইফ জীয়ালে কাৰণ কি এসময়তো মানুহে উভতি জীৱন জীয়াই ঘূৰি ফুৰিছিলে এতিয়াও কিছুমান আছে মানৱ জাতিৰ গোষ্ঠী যিসমূহ গোষ্ঠীয়ে এটা জেগাত বসবাস নকৰে তেওঁলোকে যাযাবৰী জীৱন কটাই আছে কিন্তু এসময়ত এইটো এটা মানুহে এনেকুৱাই ধৰণে জীৱন বসবাস কৰিছিলে গতিকে মানুহে কেনেকৈ বসতিৰ ইতিহাসটো কেনেকৈ তেওঁলোকে এই জেগাটোত বসতি কৰা আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে সেইসমূহ চব কালচাৰৰ কাৰণে হৈছে কালচাৰ মানে তেওঁলোকে ডেভেলপ দ্য ফুড হেবিট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ফুড হেবিট যেতিয়া মানুহে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিলে খেতি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ যোনটো নলেজটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু কৰিছিলে তাৰ আগত তেওঁলোকে নাজানিছিলে এইখিনি কথা যে খেতি কৰি খেতিখিনি সংগ্ৰহ কৰি কেনেকৈ ৰাখিব কিন্তু তেওঁলোকে পিছৰ ভাগলৈ গম পালে যে খেতিখিনি কৰি পেলাই খেতিখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেইখিনি কেনেকৈ তাৰপৰা তেওঁলোকে লাভ কেনেকৈ ল'ব সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে পিছলৈ জানা গতিকে মানুহৰ এই যোনটো বসতিৰ মানে ইতিহাস তেওঁলোকৰ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া গম পাম যে যেতিয়াৰ পৰাই মানে অন্বেষণ জীৱিকা কমাই যে উৎপাদন জীৱিকা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মানুহে এটা ঠাইত বসতি পাতি থকা আৰম্ভ হ'ল ভাষাৰ শ্ৰেণীবৰণ বিভাজন আমাৰ লেংগুৱেজৰ কিমান ডাইভাৰ্ছ লেংগুৱেজ আছে এথনোলিংগুইষ্টিক বুলিতো এটা মানে আমাৰ ব্ৰাঞ্চে আছে যে এইসমূহ কিন্তু আমাৰ ছ'চিঅ' কালচাৰ এন্থ্ৰপ'লজিৰ ইতিহাসত পৰে কাৰণ কি চাব যেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ মানে লেংগুৱেজৰ কথা জানিব যেতিয়া মানুহে বিচাৰিলে তেওঁলোকে দেখা পালে যে ভাষাৰ ইমান ডাইভাৰ্ছ আছে আৰু সেই লেংগুৱেজখিনি জানিলে আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম আমি এজন মানুহৰ লগত অন্য এজন লোকে কেনেকৈনো তেওঁলোকে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰিব অকল ভাষাৰ জৰিয়তে ভাষা এনেকুৱা এটা মিডিয়াম যাৰ জৰিয়তে আমি অন্য লোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল আদিম আৰু প্ৰাচীন সমাজৰ মাজত তুলনা আদিম সমাজৰ আৰু বৰ্তমান সমাজৰ মাজত তেওঁলোকে সদায় তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিছিল
তুলনামূলক অধ্যয়নে আমাক সেইখিনি সময়ত মানে যোনটো আদিম সমাজৰ লোকসকলৰ জীৱনশৈলী, তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াইছিল, তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল জীয়াইছিলে, আৰু সেইখিনি কথা আমি এটা আইডিয়া পাই যাওঁ। গতিকে এইসমূহে কিন্তু আমাৰ ইতিহাসত মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃত্যৰ ইতিহাসত এটা গভীৰ চাপ আৰম্ভ কৰিছে। সেই তাৰ পৰাই কিন্তু ইতিহাসৰ যে আমি যদি ছ'চিঅ' কালচাৰ এন্থ্ৰপ'লজি যদি হিষ্ট্ৰীটো চাওঁ, হিষ্ট্ৰীটো কিন্তু তাৰ পৰাহে হৈছে, তাৰ পৰা সেই সময় কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। প্ৰিমিটিভ আৰু মডাৰ্ণ ছ'চাইটিৰ যোনটো মানে ষ্টাডি, কম্পেৰিটিভ আৰু এনালাইটিকেল ষ্টাডিয়ে কিন্তু সেইসমূহত বহুতখিনি অৰিহণা যোগাইছে ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ কি আমি যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃত্যৰ বিষয়ে আমি চাওঁ, তাতে কিন্তু এইসমূহ কথা লিখা আছে যে প্ৰাচীন আৰু সমাজৰ আৰু আধুনিক সমাজৰ সদায় তুলনা কৰি যি নৃতত্ববিদসকলে যিসমূহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰে, সেই অধ্যয়ন প্ৰণালী তেওঁলোকে সদায় তুলনামূলক অধ্যয়নৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকে সদায় কম্পেৰিটিভ ষ্টাডি কৰি চায়, তেওঁলোকে সদায় চাই আগতে কেনেকুৱা আছিল, বৰ্তমান কেনেকুৱা আছিল, আগৰ সমাজখন কেনেকুৱা আছে, বৰ্তমান সমাজখন কেনেকুৱা আছে, তেওঁলোকে সদায় তুলনা কৰিছে। তুলনা কৰি তেওঁলোকে বহু কথা জানিব পাৰে। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এই কুমাৰৰ কথা যে মই কৈছিলোঁ আগৰ ক্লাছত, যে মাটি বনাই তেওঁলোকে মাটিৰ মানে পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে, সেই নিৰ্মাণ কৰা যোনটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো কিন্তু একেই আছে। হয়তো তাতে নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু যোনটো মাটিৰে বনোৱা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো একেই আছে। ঠিক তেনেদৰে ধৰি লওক কাঠৰ বস্তু কিছুমান বনোৱা কাৰিকৰ, শিলত বনোৱা কাৰিকৰ, সেই কাৰিকৰৰ যোনটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো আছে কি, হয়তো তাতে নতুন টেকন'লজি প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে হয়তো আৰু মডিফিকেশ্যন আনিব, কিন্তু যোনটো প্ৰযুক্তি, সেই প্ৰযুক্তিটো তেওঁলোকে একেই ধৰণে ৰাখিছে। যোনটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো একেই আছে, তেওঁলোকে সেই প্ৰচেছটো বদলোৱা নাই। গতিকে আমি যদি সেইসমূহৰ জনগোষ্ঠী নাইবা জনজাতি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম, সেইসমূহ আগৰ জনগোষ্ঠী মানে পুৰণা আদিম সময়ৰ মানে জনগোষ্ঠীসকলৰ আমি ইতিহাস জানিব আমাক সহায় কৰিব। গতিকে এইসমূহে কিন্তু আমাক সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে। তাৰপিছত আমি চাওঁ, প্ৰায় 1840 চনৰ মানৱৰ তথ্য অধ্যয়নৰ বাবে এটা নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, বিৱৰ্তনৰ ধাৰণা। যে সেইখিনি সময়ত কি কৰিছিল, বিৱৰ্তন ধাৰণা মানে মানুহে মানে ইভলিউশ্যন কেনেকে বিৱৰ্তন হৈ গ'ল, পৰিৱৰ্তন কেনেকে হ'ল মানুহৰ, এই পৰিৱৰ্তন যে বান্দৰৰ পৰাই হৈছে নে এপছৰ পৰা হৈছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মাজত এটা কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁলোকে মানুহে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে, কেনেকে নহ'ল, কি কাৰণে, কি কি ক্ষেত্ৰত মিল আছে, এইটো চিম্পাঞ্জীৰ লগত যদি ক্লজেষ্ট এপছ বুলি কয় মানুহৰ লগত, কি কি কাৰণত আমি চিম্পাঞ্জীৰ লগত যেনেকে মিল আছে, সেইটো কেনেকে গম পালো, সেইখিনি আমাৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। মানুহৰ মাজত এটা কিউৰিয়চিটি ভাৱ এটা জাগ্ৰত হৈছিল, কি কেনেকেনো সেইখিনিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে। গতিকে সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, বহুতে অধ্যয়ন কৰা আৰম্ভ কৰিছিল বিভিন্ন এপছৰ, আৰু তাৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহুখিনি বন মানুহৰ মানে স্কেলিটনৰ মানে অৱশিষ্ট পোৱা গৈছিল। ভাৰতকে ধৰি পেলাই অন্য ঠাইতো পোৱা গৈছিল, আৰু সেই অৱশেষসমূহে কিন্তু মানে নৃতত্বৰ মানে অধ্যয়নৰ প্ৰণালীত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে। সেইসমূহৰ কাৰণে কিন্তু নৃতত্বৰ অন্যান্য দিশবিলাকসমূহ খুলি গৈছিল, যে এইসমূহ বস্তু বিচাৰি পাইছিল, কেনেকে বিচাৰি পাল, কি হৈছিল, সেইসমূহে কিন্তু ইতিহাস জনাত সহায় কৰিছিল, বিশেষকৈ মানৱ। আচলতে আমি যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ইতিহাস বুলি জানিবলৈ যদি খোজো, সেইটো হৈছে আল্টিমেটলি আমি মানুহৰ ইতিহাসে জানিব বিচাৰিছো, দ্য হিষ্ট্ৰী অফ মেন, মানুহৰ ইতিহাসে আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছো। মানুহে কেনেকে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিলে, তেওঁলোকে কেনেকে মানে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন মিলাই খোজ মিলাই তেওঁলোকে কেনেকে চেঞ্জেছ আহিলে, সেই গোটেইখিনি কিন্তু আমি তাতে সোমাই পৰে, গোটেইখিনি কথা। গতিকে আমি যদি ইতিহাসৰ কথা যে কৈছো, যে মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ইতিহাস আৰু মানে বিকাশ কেনেকে হ'ল, সেইসমূহে কিন্তু তাক এটা মানে ইন্ধন যোগাইছে বুলি ক'ব পাৰো। সেই ইন্ধন যোগাইছে কিহত, অধ্যয়ন প্ৰণালীত। তাৰপিছত 19 শতিকাৰ প্ৰায় শেষ ফালে বিৱৰ্তনৰ বাদে নতুন বিজ্ঞানৰ ৰং নিৰ্ণয় কৰিছিল। সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ এটা ডাঙৰ কাম হ'ল বিভিন্ন সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সকলো মানৱ গোটৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা পৰ্যায় আৰু অৱস্থাসমূহৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি ভাবা হৈছিল। তেতিয়া সাংস্কৃতিক নৃতত্বই সময় আৰু স্থানৰ মানৱ সংস্কৃতিৰ সৰ্বমুঠ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল। এতিয়া এইটো কথা কৈছে যে 19 শতিকাৰ শেষফালে বিৱৰ্তনৰ নতুন বিজ্ঞানৰ ৰং নিৰ্ণয় কৰিছিল। 19 শতিকাৰ শেষফালে নতুন নতুন থিয়ৰী আৱিষ্কাৰ হৈছিলে,
সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ এটা ডাঙৰ কাম হ'ল বিভিন্ন সমাজৰ সংস্কৃতিৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সকলো মানৱ গোটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা পৰ্যায়ৰ অৱস্থাসমূহ। এনেকৈ ইভলিউশ্যন থিয়ৰী যদি আমি কওঁ, আমাৰ টাইলৰৰ তেওঁ কি কৈছিল, চেভেজেৰী, বাৰ্বেৰিয়ান এণ্ড চিভিলাইজেশ্যন, এইসমূহ থিয়ৰীয়ে কিন্তু আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ইতিহাসত অৰিহণা যোগাইছে। যে মানুহ এসময়ত কি আছিল, মানুহ এসময়ত চেভেজাৰী আছিলে, তেওঁলোকে জংলী আছিলে, তেওঁলোকে উভৰি জীৱন জীয়াইছিলে। সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গছৰ ছাল পিন্ধিবলৈ শিকিলে, তেওঁলোকে মাটিৰ বস্তু বনাব শিকিলে, তেওঁলোকে জুই আৱিষ্কাৰ কৰিলে। তেতিয়া সময় যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখা পাম এজন আদিম মানৱৰ কেনেকে পৰিৱৰ্তন হৈ আহি থাকিলে। তেওঁ আস্তে আস্তে বহুতখিনি কথা শিকি গ'ল আৰু সেই শিকাখিনি তেওঁ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোৱে শিকি থাকিল। ঠিক তেনেদৰে এটাৰ পিছত এটা শিকোঁতে শিকোঁতে কি হ'ল, এইখিনি বস্তু এটাৰ পৰা এটা জেনেৰেশ্যন শিকি থাকিল আৰু পিছত একোটা মানে সংস্কৃতিত ৰূপান্তৰিত। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ 19 শতিকাৰ শেষ ফালে বিৱৰ্তনবাদে নতুন বিজ্ঞানৰ ৰং নিৰ্ণয় কৰিছে, এটা নতুন চাইণ্টিফিক মানে ষ্টাডিৰ আৰম্ভ হৈছিল। সংস্কৃতি নৃত্যৰ ডাঙৰ কাম হ'ল বিভিন্ন সমাজৰ, এই সংস্কৃতি নৃত্যতে কি কৰে, বিভিন্ন সমাজৰ আৰু সংস্কৃতিৰ শ্ৰেণী বিভাজন। যে আমি সমাজ বিবেক কালচাৰ, আমি কালচাৰ ডিভিজন কৰোঁ নে নকৰোঁ, যেনেকৈ এইটো কালচাৰ এইটো হয়। সমাজৰ ছ'চাইটিক আমি ডিভাইড কৰোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে, চিম্পল সৰল সমাজ, জটিল সমাজ আমি কেনেকৈ কওঁ। সংস্কৃতি আমি ডিভাইড কৰোঁ, আমি কিছুমান সংস্কৃতিক আমি সমলসমূহক ডিভাইড কৰি লওঁ, যেনেকৈ কওঁ এই প্ৰত্যেক সমাজত কিন্তু সংস্কৃতি আছে। এইটো কথা আমি চবেই জানো যে সংস্কৃতি অবিহনে সমাজৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। গতিকে এই সংস্কৃতিয়ে কি কৰে, ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ছ'চাইটি। আৰু ইয়াত কি হয়, বিভিন্ন সমাজৰ সংস্কৃতি শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সকলো মানৱ গোটৰ মাজৰ পৰা পৰ্যায়ৰ অৱস্থাসমূহ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি ভবা হয়। সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ এইটো কথা কৈছে যে আমি যেতিয়া সমাজত বিভক্ত কৰি দিম মানৱ গোটসমূহ, তেতিয়া কি হয়, সেই প্ৰত্যেক মানৱ গোটে একোটা ছ'চাইটি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। আৰু আমি কিহৰ আধাৰত ভাগ কৰিছোঁ, এই যে মানৱ গোটসমূহক আমি যে ভাগ কৰিলোঁ, ভাগ কৰা কিয়, সংস্কৃতিৰ আধাৰত। আমি সংস্কৃতিৰ আধাৰত আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিলোঁ, আৰু এই শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো সমাজৰ সেই গ্ৰুপসমূহে একোটা নিজৰ ইতিহাস কৈ আহিছে। সেইকাৰণে আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিলোঁ, কিছু কিছু কালচাৰেল এলিমেণ্ট হয়তো আমাতকৈ পৃথক হ'ব পাৰে। গতিকে এই সমূহে কিন্তু আমাক নৃতত্ববিদসকলক সদায় এনকাৰেজ কৰিছে ষ্টাডি কৰিব। তেওঁলোকে সদায় এনকাৰেজ কৰিছে অন্য সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিব। তাৰ লগতে কিন্তু ইতিহাসৰ ৰৈখিক ধাৰণাৰ যদি আমি লৈ বহু সময়ত যেতিয়া আমি সুনিৰ্দিষ্ট ইতিহাসৰ বিচ্ছিন্নতাবাদ আৰু হস্তক্ষেপৰ অৱহেলা কৰিছে মাৰ্গান আৰু বিশেষকৈ টাইলৰে অৱশ্যে কেতিয়াবা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা আৰু আন এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসাৰ বা বিস্তাৰৰ ধাৰণাটো প্ৰৱৰ্তনৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে। এইদৰে ইংগিত দিছে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে বিকাশিত হ'ব পাৰে আৰু একত্ৰিত হ'ব পাৰে, আৰু এটা জনগোষ্ঠীয়ে জঁপিয়াই উঠিব পাৰে আনৰ এটা জ্ঞান ধাৰ আৰু বিৱৰ্তনৰ পৰ্যায়। গতিকে যদি এইটো এটা আমি যদি চাওঁ ইতিহাসৰ ৰৈখিক ধাৰণা বুলি কৈছে যে সময় যোৱাৰ লগে লগে ইতিহাসে সদায় কয় যে এটা যেতিয়া সংস্কৃতি অন্য এটা সংস্কৃতিৰ লগত থাকিব, সেই সংস্কৃতিটোৰ কি হ'ব, প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু কেতিয়াবা কালচাৰ ডিফিউজনো হয়, যেনেকৈ এটা যোনটো সংস্কৃতি যোনটো জেগাত উৎপত্তি হৈছে, সেই জেগাৰ উৎপত্তিৰ সংস্কৃতিটোৰ প্ৰভাৱ বেছি থাকে আৰু অন্য ঠাইতকৈ। যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যোনটো জেগাত তাৰ উৎপত্তি, সেই জেগাটোৰ উৎপত্তি, সেই জেগাৰ উৎপত্তি জেগাখিনিত তাৰ মানে প্ৰভাৱটো বেছি থাকে, আৰু হয়তো তাৰ আশে পাশে তাৰ যিমানে সি দূৰলৈ যাব তাৰ প্ৰভাৱটো কম থাকে। গতিকে এই জনগোষ্ঠীসকলৰ যোনটো মানে প্ৰসাৰ বা বিস্তাৰৰ যদি ধাৰণা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে, তেওঁলোকৰ যি মানে টাইলৰে আৰু মানে মৰ্গানে যোনটো কথাটো কৈছে যে কেতিয়াবা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এটা জনগোষ্ঠী আন এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসাৰৰ পৰা, তেনে অন্য সংস্কৃতিয়ে কি কৰে, সদায় এটা জনগোষ্ঠীৰ যেতিয়া সংস্কৃতি অন্য এটা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যোনটো সংস্কৃতিৰ মানে এটা ট্ৰাইবে যোনটো বিলং কৰে, সেই তেওঁলোকৰ যদি সংস্কৃতিটো ডমিনেণ্ট হয়, তেতিয়া পাৱাৰফুল হয়, তেতিয়া
সেইটোৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ মানে দুৰ্বল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত পৰে আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰি এইটো চেঞ্জো কৰিলে। এনেকুৱা আমাৰ ইতিহাসত বহুত উদাহৰণ আছে। গতিকে এইসমূহে কিন্তু আমাৰ নৃতত্বৰ ইতিহাসত বহুখিনি অৰিহণা যোগাইছে। মানুহৰ নৃতত্ববিদসকলে জানিব বিচাৰিছে কেনেকেনো কি কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এই চেঞ্জেছটো কেনেকে আহিল, কেনেকে কালচাৰটো ডিফিউজন কেনেকে হ'ল, কেনেকে এচিমিলেশ্যন হ'ল, কেনেকে তেওঁলোকে কিছু সংস্কৃতি নিজৰ মাজত আঁকোৱালি ল'লে আৰু কিছু সংস্কৃতি তেওঁলোকে ৰাখিছে। এনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ উদাহৰণ, যে আমি দেখা পাম যে কিছু সংস্কৃতি কিছু লোকে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত ধৰি ৰাখিছে আৰু কিছু সংস্কৃতি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন আনিছে। যেনেকে আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে আমি চাওঁ যে অসমৰ কথাই আমি ক'লো, এতিয়া অসমত বহু ধৰণৰ লোকসকলে বসবাস কৰে। সেই লোকসকলে বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজতো আমি দেখা পাম তেওঁলোকৰ মাজত ভেৰিয়েশ্যন আছে, কালচাৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে। যেতিয়া আমি অসমত বসবাস কৰা লোকসকলে কেতিয়াবা আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখা পাম তেওঁলোকে শুৱলাকে অসমীয়া ক'ব পাৰে, তেওঁলোকে অসমীয়া কাপোৰ আনকি তেওঁলোকে পিন্ধে, কিন্তু এইটো তাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিছে। সেইকাৰণে এই মানে যোনটো ব্লেণ্ড, সেই যোনটো এচিমিলেশ্যন, সেইবিলাকে কিন্তু নৃতত্বৰ সামাজিক নৃতত্বৰ ইতিহাসত বহুখিনি অৰিহণা যোগাইছে। গতিকে এই একেই সময়ছোৱাতে বিশেষকৈ 19 শতিকাৰ শেষ ফালে মিছনাৰী, ব্যৱসায় আৰু ভ্ৰমণকাৰী দুঃসাহসিক লোকৰ কাহিনী প্ৰচুৰ বিবিধ তথ্য সন্মিশ্ৰিত কৰা হৈছিল, যিবোৰ ছাৰ জেমছ ফ্ৰেজাৰ আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লোকে যেনেকে মানে গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰিছিল। এই ৰীতি নীতি, ধৰ্মীয় আৰু যাদুকৰী পদ্ধতি আৰু অন্যান্য কৌতূহল তথ্য এই যথেষ্ট বিশ্বসনীয় সংগ্ৰহসমূহ বৌদ্ধিক সমাজে আনন্দৰে পঢ়িছিল। সংগ্ৰহসমূহৰ লগতে আনা তথ্য বিৱৰ্তনশীল মনোভাৱ নৃতত্ববিদসকলেও সমানে প্ৰসাৰ কৰিছিল, কিয়নো তথ্যসমূহৰ উদ্দেশ্য আছিল তথ্যসমূহৰ প্ৰমাণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, যাদুকৰী, ধৰ্মীয় আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ বিৱৰ্তনশীল ক্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ঠিক ইয়াতে এইটো কথা কওঁ যে একেই সময়ত যোনটো মানে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা যদি কওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছিলোঁ যোৱা ক্লাছত যেনেকে এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল ছাৰ উইলিয়াম জোনছে যেতিয়া তেওঁ কৰিছিলে, তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে মিছনাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিলে। তেওঁলোকে মানে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কৰিম বুলি অহা নাছিল, তেওঁলোকে আহিছিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই। তেওঁলোকৰ নিজৰ উদ্দেশ্য আছিল ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ, আৰু কাৰোবাৰ হয়তো আছিলে তেওঁলোকে অন্য এখন জেগাৰ লোকসকলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল, কাৰণ কি তেওঁলোকে যাতে শাসন কৰিব বিচাৰিছিলে। শাসন কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণে তেওঁলোকে সেই লোকসকলৰ গোটেইখিনি বস্তু জানিব বিচাৰিছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই জেগাত গৈ পেলাই সেই লোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো আমি নৃতত্বৰ অধ্যয়ন যদি ক'বলৈ যাওঁ, সেইটো উইলিয়াম জোনছৰ যেতিয়া তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল নামৰ এটা সংগঠনৰ ক'ব পাৰোঁ। এই অনুষ্ঠানটি গঠন হোৱাৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ নৃতত্ব অধ্যয়নৰ সূচনা যোগাইছে। নৃতত্ব অধ্যয়নৰ লগতে ইয়াত সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ সূচনা যোগায় বুলি ক'ব পাৰোঁ। লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ DN মজুমদাৰে নৃতত্বৰ ইতিহাস 3টা কালত বিভক্ত কৰিছিল, যোনটো মই LP মজুমদাৰৰ শ্ৰেণীকৰণৰ কিছু সলনি ঘটাইছে। তেওঁ কি কৈছে? তেওঁ কৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো LP বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকৰণৰ যোনটো তথ্য, তেওঁ তাতে কৈছে নিৰ্মাণ কাল, গঠনামূলক কাল, বিশ্লেষণমূলক কাল বুলি কৈছে। নিৰ্মাণ কালক যেতিয়া কৈছে আমাৰ 1774 যেতিয়া আমাৰ এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল স্থাপন হ'ল, তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সময় যোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ উপস্থাপন হৈছিল। তাৰ লগে লগে যেতিয়াৰ পৰাই কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া নৃতত্বৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ হ'ল, তাৰ পিছত গৈ মুম্বাইত হ'ল, তাৰপিছত গৈ পেলাই মানে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কটন কলেজত যেতিয়াৰ পৰাই আস্তে আস্তে নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰা হ'ল। গতিকে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ শাখাসমূহৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি গম পাম যে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ পৰাই ইতিহাসৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। এই যেতিয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে যেতিয়া মানুহৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মানুহে সদায় এইবিলাক অধ্যয়নৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছে। যেনেকে মিছনাৰী, ব্যৱসায় আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ কথা, দুঃসাহসিক লোকৰ কাহিনী, তেওঁলোকে সদায় যেতিয়া গৈছিল তেওঁলোকে সদায় টোকা কৰি ৰাখিছিল, আৰু সেই টোকাই কিন্তু আমাৰ নৃতত্বৰ আধাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেই টোকাই কিন্তু নৃতত্ব অধ্যয়নৰ এক নতুন সূচনা যোগাইছিল। তাৰ পৰাই কিন্তু পিছৰ ৰেকৰ্ডবিলাক ষ্টাডি কৰা হ'ল। এই ৰীতি নীতি, ধৰ্মীয় আৰু যাদুকৰী পদ্ধতি, অন্য কৌতূহল তথ্য,
তেওঁলোকে যেতিয়া সেইসমূহ লিখিছিলে সেই লিখাসমূহ তেওঁলোকে সেই লোকসকলৰ ৰীতি নীতি লিখি ধৰ্মীয় যাদুকৰী কিছু পদ্ধতি কেনেকে তেওঁলোকে আছিলে তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছিল এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সদায় আকৰ্ষণ হৈছিলে আৰু সংগ্ৰহ লগতে অহা তথ্যসমূহৰ বিৱৰ্তনশীল মনোভাৱ নৃত্যবিদসকলে সমানে প্ৰশংসাও কৰিছিল বিৱৰ্তনশীল মনোভাৱ মানে এই পৰিৱৰ্তনশীল হৈছিল যে চেঞ্জেছখিনি যে আহিছে সংগ্ৰহসমূহৰ লগত তথ্যসমূহ যে তেওঁলোকে আনিছিল লোকসকলে সেই সদায় ৱেলকাম কৰিছিল কিন্তু তথ্যসমূহ উদ্দেশ্য সেই তথ্যসমূহ প্ৰমাণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যাদুকৰী ধৰ্মীয় আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তা সেই তথ্যসমূহে কিন্তু এটা প্ৰমাণ হিচাপে কাম কৰিছে প্ৰমাণ যে এই তথ্যসমূহে যে প্ৰমাণ দেখুৱাইছিল যে সেই জাগাত এনেকুৱা লোক বসবাস আছে যিসমূহ মানে ডাৰউইনে যি মানে ব্যাখ্যা দি থৈ গৈছিল তেওঁ যিখিনি দাঙি ধৰিছিলে নাইবা সেইখিনি সময়ত যি বৈজ্ঞানিকসকলে তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিল যে পৃথিৱীত বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন লোক বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ মানে আৱেগিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ সেইখিনি সময়ত এই তথ্যসমূহে কিন্তু এটা মানে চাইণ্টিফিক এভিডেন্স দিছিলে যে আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে বহু সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদসকলে ইতিমধ্যে অধিক বহুত্ববাদী আৰু দৃষ্টিভংগী বুলি ক'ব পাৰি দৃষ্টিভংগী ফালে মুখ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু ইয়াক পৃথক কৰা পাৰ্থক্য বহল হোৱাৰ হিচাপে দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিটো মানৱ গোটৰ সমগ্ৰ ইতিহাস আৰু আন গোটৰ ইয়াৰ যোগাযোগ আৰু ইয়াৰ বিকাশৰ ওপৰত বুজা জাপি দিয়া অনুকূল বা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিয়ে তেওঁলোকক ক'লে তেনেকে কি হ'ল তাৰপিছত 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া বহু সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদসকলে অধিক তেওঁলোকে ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগীবিলাক ধৰি লওক ডাইভাৰ্ছ হৈ গ'ল আৰু দৃষ্টিভংগী মুখে ফালে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু ইয়াৰ পৃথক কৰা পাৰ্থক্য বহল হোৱাৰ হিচাপে দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিটো মানৱগোষ্ঠী সংগ্ৰহ ইতিহাস তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে প্ৰত্যেকটো মানৱ গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ ইতিহাস জানিব তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিলে যে আৰু প্ৰতিটোৰ লগত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে প্ৰত্যেক মানৱ গোষ্ঠীৰ একোটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে যে এনেকুৱা নহয় যে আমি মানুহ মানে চবৰে একেই ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী থাকিব এনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেক মানৱ গোষ্ঠীৰ বেলেগ বেলেগ ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসসমূহ জানিবলৈ সদায় তেওঁলোকে আগ্ৰহী আৰু ইয়াৰ বিকাশৰ মানে তেওঁলোকে এই বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি চাই পেলাই তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিলে এনে দৃষ্টিভংগীক এক চিনিত অপেক্ষিকবাদৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হৈছিল প্ৰতিটো সংস্কৃতিয়ে এক মৌলিক বিকাশৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল যিটো ইয়াৰ সামাজিক যিমানে চৰ্ত আছিল ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ দ্বাৰা আৰু চুবুৰীয়া বা আনৰ পৰা ইয়ালৈ অহা সাংস্কৃতিক সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ আৰু সমৃদ্ধৰ কৰাৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে বা নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰ পৰা আৱিষ্কাৰ আৰু অনুকূলনৰ জৰিয়তে ইয়াতে এইটো কথা ক'ব খুজিছে যে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মানে প্ৰত্যেকটো সংস্কৃতিক মৌলিক বিকাশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু লগত মানে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিলে অন্য চুবুৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক মানে সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ আৰু সমৃদ্ধ কৰাৰ ধাৰণাটো তেওঁলোকে সদায় লৈ গ'ল তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰিলে যে নৃতত্ত্ববিদসকলে যে তেওঁলোকৰ মানে সাংস্কৃতিক সঁজুলি সামগ্ৰীখিনি অন্য সাংস্কৃতিক সঁজুলিতকৈ কেনেকে বেলেগ আৰু কেনেকে মানে পৃথক আৰু সেই তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানা আৰম্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিলে সেইখিনি সময়ত এটা ষ্টাডি আৰম্ভ যেনেকে মই আমাৰ জাপিটোৰ কথাই ক'লো চাইনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ একে ধৰণৰ অলপ মিল থকা জাপি আমি পোৱা যায় কাপোৰ কানিৰ কথাই ক'লো কাপোৰ কানি যেনেকে আমি তামিলত সাউথ ইণ্ডিয়াত যেনেকে টুপি শাৰীৰ কথা আমাৰ অসমত মেখেলা চাদৰ তাৰতো এটা কানেকশ্যন আছে কালচাৰেল যোনটো মানে পেৰেলেল যেনেকে আমাৰ সংস্কৃতি হয়তো মানে সাংস্কৃতিক সমলখিনিৰ জৰিয়তে আমি নিজকে পৰিচয় দিওঁ আমি কেনেকে দিওঁ কালচাৰ জৰিয়তে দিওঁ সেইকাৰণে যোনটো কালচাৰেল এলিমেণ্টছ আছে কিন্তু মেটেৰিয়েল কালচাৰ বিশেষকৈ মেটেৰিয়েল কালচাৰে আমাক চহকী কৰায় মেটেৰিয়েল কালচাৰে আমাক মানে এটা জাতি হিচাপে পৰিচয় দিয়ে গতিকে ইয়াত কি কৰা হ'ল এই মানে সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ আৰু সমৃদ্ধৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে বা নিজৰ সৃষ্টিশীলৰ দ্বাৰা আৱিষ্কাৰ আৰু অনুকূলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সদায় মানে
এই সংস্কৃতিসমূহৰ সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। যেনেকে আমি যদি মানে আমাৰ নৃতত্বত এটা ব্ৰাঞ্চ এটা ষ্টাডি আছে যেনেকে টেকন'লজি তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি তাতে কি কৰা হয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নাইবা জনজাতিসকলে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সঁজুলিসমূহ সেই সঁজুলিসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই সঁজুলিসমূহ প্ৰত্যেকটো সঁজুলিয়ে কিন্তু একোটা একোটা জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰাই মানে আমাৰ 20th চেঞ্চুৰীৰ পৰাই যেতিয়া কি কৰিলে এই মানে সাংস্কৃতিক মানে সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই অধ্যয়ন প্ৰণালীয়ে কিন্তু কি কৰিলে মানে নতুন এটা মানে এন্থ্ৰপলজিকেল ষ্টাডি কৰিবলৈ সহায় কৰিলে আৰু সেইসমূহে কিন্তু কি কৰিলে আমাৰ যেনেকে বিভিন্ন দিশ দেখুৱাই দিলে। গতিকে আমি দেখা পাম যে আমাৰ এন্থ্ৰপলজিত যোনটো মানে ষ্টাডি সেই ষ্টাডিটো অকল মানে ফিজিকেল লৈয়ে নহয় তাৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে অন্য কথা যেনেকে কালচাৰেল ভেলুজ কালচাৰেল নৰ্মছ ট্ৰেডিশ্যন আৰু সেইখিনিৰ পৰা পিছলৈ গৈ গৈ আমাৰ নৃতত্বৰ বৰ্তমান যোনটো অধ্যয়নটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। গতিকে আমি যদি ইয়াৰ ইতিহাসটো চাওঁ তে ইতিহাসত আমি বহুতৰ নামবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকে প্ৰথমৰ জেমছ ফ্ৰেজাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টাইলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান সময়ৰ যি নৃতত্ববিদসকল ভাৰতৰ মজুমদাৰ ক'লো LP বিদ্যাৰ্থীৰ কথাই ক'লো তাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতত যি এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত সেনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ ভাৰতত বিভিন্ন মানে জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ আৰম্ভ কৰিলে। মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম আৰম্ভণিটো যদিও মানে আমি নৃতত্বৰ পোৱা যায় ট্ৰেভেলাৰ ভয়েজাৰ তাৰ পিছত কিন্তু যোনটো মানে যোনটো ষ্টাডি সেই ষ্টাডিটো আৰু মানে ফৰ্মেল দিশত আৰম্ভ হৈ গ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত নাছিল। প্ৰথম অৱস্থাত যেনেকে কি কৈছিল যি মানে টাইলাৰ ফ্ৰেজাৰ্ছ তেওঁলোকক আৰ্ম চেয়াৰ এন্থ্ৰপলজিষ্ট বুলি কৈছিল কাৰণ কি তেওঁলোকে বেলেগৰ তথ্যৰ পৰাহে তেওঁলোকে নিজে ফিল্ডত গৈ পেলাই তেওঁলোকে তথ্য লোৱা নাছিল তেওঁলোকে অন্য তথ্যৰ পৰাহে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল। সেইখিনি সময়ত সেনেকুৱা যুগ এটা আছিলে। ফিল্ড ষ্টাডি কৰা নাছিল। ফিল্ড ষ্টাডিটো পিছত হ'ল। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালীটো পিছত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে। যেনে মালিনস্কিৰ আমি নাম ল'ব লাগিব। তেওঁ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট এটা অৰিহণা যোগাইছে। পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰভেশ্যন যোনটো মই কৈছোঁ। গতিকে নৃতত্বৰ যোনটো অধ্যয়নৰ প্ৰণালী সেইটো অধ্যয়নৰ প্ৰণালীৰ যোনটো প্ৰচেছটো সেই প্ৰচেছটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰে গৈছে। আমি নৃতত্বত সাংস্কৃতিক নৃতত্বত যি যেনেকে নৃগোষ্ঠীয় বৰ্ণতত্ত্বৰ বিষয়ে পঢ়োঁ মানে আমি ভাষা তত্ত্বৰ কথা বিষয়ে পঢ়োঁ। এই তথ্যসমূহৰ পৰা কেনেকে আহিল মানুহৰ মনত যে ভাষা লেংগুৱেজৰ কথা লেংগুৱেজ ডাইভাৰ্ছ ইমান আছে। যেতিয়া অন্য এটা জনগোষ্ঠীয়ে বেলেগ এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহক দেখা পালে তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজটো কেনেকে বেলেগ বেলেগ আছে। ঠিক তেনেদৰে এসময়ত যেতিয়া ইউৰোপীয়ান লোকসকলে দেশ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিলে তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ পৰা অন্য সংস্কৃতিৰ লোকসকলক যেতিয়া লগ পাইছিল বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে সদায় সেই লোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল। তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিলে যদিও তেওঁলোকৰ কোনো ফৰ্মেল নলেজ নাছিলে। তেওঁলোকৰ কোনো ফৰ্মেল নলেজ নাছিলে। তেওঁলোকে কোনো ট্ৰেইনিঙো লোৱা নাছিলে আনকি। কিন্তু তেওঁলোকে গৈছিলে এটা অধ্যয়নৰ কাৰণে। তেওঁলোকে গৈছিল অন্য মানে উদ্দেশ্যলৈ। অধ্যয়ন নহয় তেওঁলোকে অন্য উদ্দেশ্যলৈ গৈছিল। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছে যেনেকে মানে উপনিৱেশসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা জনগোষ্ঠীৰ নাইবা মানে ট্ৰাইবৰ কথা তেওঁলোকে লিখিছে সেই তেওঁলোকে কিয় লিখিছিল নাইবা তেওঁলোকে উলিয়াইছিল লিখি কাৰণ কি তেওঁলোকে সেই জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত হয়তো তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাব বিচাৰিছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে সেই জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিতংভাৱে ডিটেইলভাৱে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ অবিহনে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে অধ্যয়নৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে যোনটো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব। গতিকে সেই অধ্যয়নৰ যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰচেছটো যায় তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এটা মানে আননয়িংলি তেওঁলোকে এটা এন্থ্ৰপলজিকেল ষ্টাডি কৰি আছে। আৰু পিছলৈ আমি যেতিয়াই সময় গ'ল সময় যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ বিশ্লেষণমূলক কাল যদি আমি আহি গ'ল তাৰপিছত তেতিয়াই কিন্তু সময় যোনটো LP বিদ্যাৰ্থীয়ে কৈছে তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ নতুন যুগৰ ৰচনা হ'ল। মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন ঠাই নৃতত্বৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ কৰা হ'ল নৃতত্ব। তাৰপিছত গৈ পেলাই ইয়াৰ এটা ফৰ্মেল ষ্টাডি আৰম্ভ কৰা হ'ল। তেতিয়া এটা মানে আমাৰ যোনটো মানে এন্থ্ৰপলজিত যোনটো এটা মানে ফৰ্মেল ষ্টাডি সেইটো হয় প্ৰচেছটো সেইটো আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু আমি যদি যিমানে আমি নৃতত্বৰ অন্য কথাবিলাক কওঁ কিন্তু আমি
এইটো কথা পাহৰিব নালাগিব যে ইয়াৰ নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ অৱদানসমূহ আছে ট্ৰেভেলাৰ্ছ ভয়েজাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ মানে যাযাবৰসকলৰ তেওঁলোকৰ অৱদান অতি বেছি। গতিকে আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যিটো ইতিহাসৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ, সেই ইতিহাসত আমি বহু কথা গম পালোঁ। প্ৰথমতে বহু কথা গম পালোঁ যে এই ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলৰ নাম, তেওঁলোকৰ অৱদান একেবাৰে আমি যেতিয়াৰ পৰা চাওঁ 18 শতিকাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। 18 শতিকাৰ আৰু তাৰ আগতো হৈছিল যে এৰিষ্টটলৰ সময়ত আকৌ আমি হেৰডোটাছৰ কথাও কৈছিলোঁ। হেৰডোটাছৰ অধ্যয়নৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে মানুহৰ বিভিন্ন মানে প্ৰব্ৰজনৰ বিষয়সকলৰ টোকা বিভিন্ন দেশৰ পৰা তেওঁলোকে লোৱা আৰম্ভ কৰিছিল। সেইখিনি সময়ত যদিও তেওঁলোকে কোনো মানে ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং নাছিল, তথাপি তেওঁলোকৰ মানে আউট অফ কিউৰিয়চিটি তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিলে। প্ৰব্ৰজনসকলৰ টোকাৰ বিভিন্ন দেশৰ মানৱৰ গোষ্ঠীৰ বৰ্ণনাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে পোৱা গৈছিল। সেই টোকাসমূহ যেতিয়া ট্ৰেভেলাৰসমূহে যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল প্ৰব্ৰজনসকলে এটাৰ পৰা এটা জেগালৈ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সদায় নোট কৰি ৰাখিছিলে যে এইটো অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ লোক পোৱা যায়, এইখিনি অঞ্চলত এইখিনি ধৰণৰ লোক পোৱা যায়। আৰু সেইসমূহেই কিন্তু নৃতত্ত্বিক পদ্ধতিৰ অধ্যয়নত এটা সহায় কৰিছিল। ধৰ্ম প্ৰচাৰক আৰু প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলেও আদিম সমাজৰ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে লেখা মেলা কৰিছিলে। ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব যোৱা উদ্দেশ্যতে কেতিয়াবা তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে। আৰু যে উপনিৱেশসকলে মই যে কৈছিলোঁ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ, তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত মানে ডমিনেট কৰিবলৈ তেওঁলোকে জানিব লাগিব সেইখিনি লোকৰ বিষয়ে। তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় টোকালৈ সেইখিনি বস্তু লিখি থৈছিলে। তাৰপিছত এই বৰ্ণনা পাঠৰ ওপৰতো তেওঁ ভিত্তি কৰি 19 শতিকাৰ মাজভাগৰ বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদসকলে তেওঁলোকৰ যি কিতাপসমূহ লিখিছিল, সেই লিখা কিতাপৰো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছিল। তাৰ লগতে আমি চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ নামটো ল'বই লাগিব। তেওঁৰ কিতাপ অৰিজিনেল স্পিচিছৰ তেওঁ সেই গ্ৰন্থসমূহ ডিচেণ্ট অফ মেন, এই কিতাপসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা চেলেঞ্জ কৰিছিল যে মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ কেনেকৈ হৈছিল পৃথিৱীত। মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী দিছিলে। সেই দৃষ্টিভংগী কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য হয়, কিমান দূৰ সঁচা, কিমান দূৰ মিছা হয়, মানুহৰ পৃথিৱীত কেনেকে আৱিৰ্ভাৱ হ'ল, সেইসমূহৰ বিষয়ে বহুত ধৰণৰ ধাৰণা দিছিলে। কিন্তু সেই ৰিলিজিয়াছ যি ডগমাসমূহ এইখিনি মিছা প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাৰিছিল। গতিকে তাৰ লগতে যোনটো সদায় মানুহৰ মাজত এটা সংস্কৃতিৰ এটা ইচ্ছা, মানে সদায় জানিব বিচাৰিছিল মানুহে যে নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা অন্য সংস্কৃতি কেনেকে বেলেগ, কি ক্ষেত্ৰত বেলেগ আছে, সদায় তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিলে। যেতিয়া এই ট্ৰেভেলাৰ্ছ আৰু ভয়েজাৰ্ছৰ যি টোকাসমূহত তেতিয়া তেওঁলোকে পঢ়িব পাইছিলে অন্য সংস্কৃতিৰ লোকসকলৰ বিষয়ে, অন্য সংস্কৃতিৰ লোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে যাদু কৰি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়িছিল, তেওঁলোকে সদায় কিউৰিয়াছ হৈছিলে। যেতিয়া কি কৰিছিল, কিছু লোকে সেইখিনি বিষয় অধ্যয়ন কৰিব ওলাই গৈছিলে। অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবৰ এটা মনোভাৱেৰে গৈছিল, যদিও তেওঁলোকে আগতে জনা নাছিল, কিন্তু সেই লোকসকলৰ তথ্য টোকাৰ পৰা তেওঁলোকে বহু কথা জানি সেই লোকসকলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ওলাই গৈ তেওঁলোকে বহু কথা জানি কিতাপ আকৃতিত তেওঁলোকে পিছলৈ পাব্লিছ কৰিছিল। আৰু তাৰ পৰা কিন্তু ফৰ্মেলি এটা ষ্টাডি আৰম্ভ হ'ল। লগতে আমি মৰ্গানৰ নামটো ল'বই লাগিব। তেওঁৰ যোনটো আমাৰ কালচাৰেল মানে ইভলিউশ্যনৰ এটা কথা তেওঁ কৈছে যে চেভেজেৰী বাৰ্বেৰিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, আমাৰ মানৱ ইতিহাসৰ কেনেকে পৰিৱৰ্তন হৈছে, যে এসময়ত চেভেজেৰী আছিল, তাৰপিছত বাৰ্বেৰিয়ান চিভিলাইজেশ্যন সভ্যতাৰ দিশলৈ গ'ল। সেইসমূহ কথা কিন্তু সেইসমূহ তথ্যও কিন্তু আমাক মানৱ সমাজৰ বিষয়ে জানিব সহায় কৰিলে। মানুহৰ বসতি কেনেকে, মানুহৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকে আহিল, মানুহৰ মাজত সদায় কৌতূহলৰ এটা ভাৱ আছিল যে আমাৰ মানুহৰ সমাজত এই সমাজ ব্যৱস্থা এইসমূহ আহিল কেনেকে ধৰণে, এইসমূহ কেনেকে সমাজত স্থান পালে, সদায় মানুহে জানিব বিচাৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰাই কিন্তু ফৰ্মেল ষ্টাডি অফ এন্থ্ৰপলজি এইটো আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে আমি আজিৰ ক্লাছত বহুখিনি কথা আমি চালি জাৰি পেলাই যে নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব কি, নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ কেনেকে আৰম্ভ হ'ল, আৰু আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বৰ বিকাশ কেনেকে হ'ল ক্ৰমান্বয়ে। আৰু এতিয়াও কিন্তু এই আমাৰ নতুন তথ্যৰ নতুন দিশত সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বই তাৰ বিকাশ চলাই আছে, ডেভেলপমেণ্টটো হৈ আছে। যেনেকে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে কৰোঁ, এতিয়া একদম DN মজুমদাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি LP বিদ্যাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন নৃতত্ত্ববিদসকলে তেওঁলোকে অন্য কথাও মানে অধ্যয়ন কৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি, যেনে কালচাৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত, ডিফিউজনৰ ওপৰত, সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত, এছিমিলেশ্যনৰ ওপৰত, সেইবিলাকৰ অন্য কথা ন তথ্য তেওঁলোকে জানিবলৈ অধ্যয়ন কৰি গৈ আছে। তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিল যে সমাজত কেনেকে সামাজিক ব্যৱস্থা কেনেকে বেলেগ সমাজত
কেনেকৈ অন্য এটা সমাজৰ লগত কেনেকৈ পৃথক থাকে, ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ বেলেগ আছে, ছ'চাইটি সমাজখন কেনেকৈ বেলেগ আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ নৃতত্বৰ অধ্যয়নত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে আমি নৃতত্বৰ যদি ইতিহাসৰ কথা যদি ক'ব যে যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই ট্ৰেভেলাৰ ভয়েজাৰ্ছ যাযাবৰ সেইসকলৰ লোকৰ আমি নাম ল'বই লাগিব। তেওঁলোকৰ অৱদানৰ অবিহনে আমি নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ কোনো গুৰুত্বই নাই। গতিকে এইসকল লোকৰ যি অৱদান, সেই অৱদানে কিন্তু নৃতত্বৰ মানে অধ্যয়নৰ এটা সূচনা যোগাইছে। তেওঁলোকৰ যি তথ্য, তেওঁলোকৰ যি নোট আছিলে, সেই নোটসমূহে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন জগাবলৈ আমাক সহায় কৰিছে আৰু নৃতত্বৰ যোনটো মানে অধ্যয়নত, সেই অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা অৰিহণা যোগাইছে। গতিকে আজি আমি ক্লাছত বহু কথা জানিলোঁ। সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ আমি ইতিহাসৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ। আকৌ নতুনকৈ লগ পোৱা আশাৰে আজি ক্লাছটো সামৰি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।